반갑습니다. 이렇게 오늘 외국인 제자분들과 그리고 제자의 제자분들 그리고 같이 수양했던 분들이 모여서 이렇게 심포지움을 열게 됐습니다. 그 심포지움을 열기 전에 먼저 이게 하게 된 이유가 그동안에 여기서 송강사에 수양했던 분들이 외국에 나가서 어떻게 활동하고 그 활동하면서 앞으로 미래 우리 K불교가 어떻게 나아가야 할지를 이렇게 제시해 주는 그런 가늠자 역할을 할 수 있게 좀 리포트를 내라고 해서 제가 먼저 영문하고 그리고 우리 한국 사람들이 읽을 수 있게 뒤에 한글로 번역해서 이렇게 싣게 되었습니다. 그것을 지금 오늘 저번에 우리 그 개불제 때 이미 거기서 출판 기념 겸해서 거기 헌정식을 했습니다. 그때 했으니까 이 같이 저자분들 전부 일어서 주십시오. 예, 저자분들. Monks included. 이렇게 이분들이 다 모두 이 책을 쓰신 저자분들입니다. 모두 박수로 환영해 주십시오. Yes. 다음. Yeah, so we can sit down. Yeah, we can sit down. So you are the ones who have submitted your 그리고 writings. 여러분들 앞에 놓인 그 그림은 우리 수한스님께서 오늘 그 비석을 씌웠던 그 석정스님의 그 화맥을 이어서 선화의 화맥을 이어오신 수한스님께 제가 부탁드려서 이렇게 여러분들 이름 하나하나 다 써서 그렇게 스님께서 선물해 주신 겁니다. So the paintings that some of you have received, it's done by 구산스님, who is the disciple, direct disciple of the 석정스님 that we went to opening of the stele. 그래서 이것이 처음에는 족자로 해달라고 했는데 족자가 안 되고 전부 이렇게 프레임에 넣어서 가져오게 되었습니다. 그래서 가져갈 때 짐이 될 것 같아서 다시 오늘 여러분들이 보는 앞에서 직접 이렇게 선화를 그릴 수 있게 해서 족자에다가 가져가기 좋게 하니까 그렇게 하겠습니다. So in his mind, Pangjang S님 thought that S님 will draw this and put it into scroll. Instead, he put it into the frame, but they're plexiglass, not the regular glass, so they won't literally shatter. They may crack, but they won't create too much damage, he hopes. But in any case, because he wished that the painting was done in scroll, and they're not, he's going to do instantly drawings on the scroll so that you can take them with you. 예, 그리고 어젯밤에는 음악, 오늘 낮에는 이런 또 그림으로서 이런 퍼포먼스를 하면서 이것을 먼저 심포지움 하기 전에 하도록 하겠습니다. So last night was the music festival, but today it will be a painting festival, and that's how we're going to start this conference today. And we can thank 구산스님 and 자, 수한스님을 맞이해서 스님 전부 박수로 구해 주십시오. 한 말씀 하시려고요? 한 말씀 하시려고요? 예. 예, 무선 마이크 준비해 주시기 바랍니다. 거기 전달 부탁드릴게요. 스님 잠깐 끊어주세요. 제가 통역할게요. 잠깐. 말씀하실 때 딱딱 끊어요. 저는 선화를 움켜잡아서 이렇게 그립니다. So I'm going to speak in first person. The way I draw my Zen painting is to grab it and draw it like this. 그리고 중봉을 씁니다. 빡빡 정확하게 세워서 씁니다. So as he demonstrated, that's the brush he uses and he paints it that way. 이 발바닥에서 길을 받아가지고 이 하늘 이 백회를 받아가지고
피를 모아서 이렇게 그립니다. 그리신다. So he draws the energy from bottom of his feet, which relates to top of his head, and he brings it down to his dungeon, and then he draws. 오늘은 간단하게 천인지 세 개를 중심으로 해서 그리겠습니다. So today I'm going to draw 천인지, which means heaven, human, ground, and the circle. 이천 천, 하늘, sky, in as in 또 human, 지. G as in ground or earth. 그런데 우리 선에서는 예. 선 불교에서는 원을 둥근 것을 부처님으로 상대도 할 때 따라서 보기도 합니다. But also we draw a circle, and which symbolizes Buddha. And so when we draw a circle, that is representing the Buddha. 해명 누구세요? 여기. 해명과 같이 해주세요. 같이 공부했지 근데. They studied, practiced together back when. 해명하는 저 와이프입니다. 예, 처음 뵙겠습니다. 아니 씀 좋으실 대로. 자기는 좋으실 대로. 영어를 잘 못 쓰니까 And Snim's going to do his painting and then write name, each person's name. 이제 됐습니다. 이제 이름을 하나씩 써줄 테니까 드리면 됩니다. Yeah, it was talked about. 그림을 그리는 동안 구산스님 열반 40주년 국제 심포지움을 시작하도록 하겠습니다. 다 같이 박수로 환영해 주시기 바랍니다. So as he writes his and paints his thing, we are officially going to start our symposium. 다시 한번 박수 Let's 부탁드리겠습니다. applaud, please. 그리고 옆 사람에게 환영합니다. 참 즐겁습니다. 인사말을 건네실래요? And you can say, welcome. It's very wonderful to have this meeting together, and you can sort of share that with your neighbor. 네, 감사합니다. 그러면 오늘 국제 심포지움은 구산 대선사님께서 또 우리하고 어떻게 인연이 되었는지, 그리고 앞으로 우리는 어떻게 이 정신을 계승할 것인지를 이 주제로 오늘 심포지움을 해 가겠습니다. 시작하기 전에 먼저 저희 방장 큰 스님이신 현봉 스님의 간단한 인사 말씀 듣고 하도록 하겠습니다. Okay, so let me translate up to that point. So this, the theme of this symposium is how, especially the Westerner, how do we all come together and meet with 구산스님, and how are we going to take his teaching and continue and spread his teaching to others? And now 방장스님 will give us a little talk. 아까 인사했는데 또 하나. 네, 같이. 아까 말씀드렸듯이 우리 구산스님의 외국 제자들이 우리 송강사에서 수행해 나가서 지금 해외에서 널리 그동안에 포교하고 있었습니다. Many of the Western disciples here, you all came back when met with
Gusan스님, studied with Gusan스님, and now a lot of them have gone back to their countries and spreading the teaching of 구산스님. 구산스님 떠나신 지가 올해 40주년이고 또 여러분들도 이제 나이가 들어서 언제 다시 50주년이 오실 수 있을지 없을지 잘 모르겠습니다. So it's been 40 years since 구산스님's passing, but at his 50th anniversary, let's see how many of us can come and celebrate together. 그래서 제가 밖에 나가서 해외에 나가서 보니까 우리 구산스님의 제자들이 이룩해 놓은 업적이 너무나 컸습니다. When I went out overseas and observed, many of the 구산스님's disciples have gone back to their country and really have worked hard to spread his teaching. 그래서 그 업적들을 그냥 흘려보낼 것이 아니라 그것을 우리가 그동안에 지냈던 추억과 여러분들께서 활동했던 그 내용과 그리고 여러분들이 해외에서 이 K불교를 전하면서 앞으로 미래의 한국 불교가 어떻게 나가야 할지를 그런 그 방법을 좀 제시해 달라고 해서 이런 리포트를 내게 됐습니다. So as I observed when I was overseas, all your hard work doing spreading 구산스님's work, instead of letting it all pass and let it go away, I'm speaking in a first person. I would like to make a mark on what you've done, gather your work, put it onto paper, leave it as a record. Also to talk about how we can continue doing your work and spread his teaching even further out. 그래서 제가 그 책을 서울에서 국제 세미나를 할 때 그 전날 받아서 읽어보니까 너무 감명을 받았습니다. So this book has been done, and I have read this book night before the conference, and I was very impressed. 그래서 그렇게 해외에서 널리 포교해 주시고 또 그러한 성과물들을 제시해 주신 여러분들께 깊이 감사드립니다. So I appreciate all of you who have done tremendous work overseas, especially overseas, and also sending your work so that this book can be published and recorded. Thank you so much. Thank you. 그래서 그것은 어디까지나 이것은 인쇄물이고 직접 우리가 살아있는 이런 모습으로 서로 이야기를 나누고 서로 그런 체감을 할 수 있도록 서로 우리 체온을 나누면서 표정을 나누면서 그런 옛날에 아주 자연스럽게 그 옛날의 이야기나 또 앞으로 우리가 어떻게 나가야 할지를 서로 만남의 이런 장소를 만들었습니다. However, this is only printed work. Now, the bodies are here, so let's all of us talk about what memories of what you went through with 구산스님, as well as how we can develop what you have learned from this from 구산스님, and talk about how we can utilize that in the future in order to spread his teaching. 그래서 여러분들은 오랜만에 한국에 오시니까 너무 많이 변한데 놀랐을 겁니다. I know you all are a little bit amazed at how much changes have occurred in this temple. 여러분들이 옛날에 여기 수행할 때는 정말로 아주 열악한 그런 환경이었습니다. When you came to practice at 송광사 back when, I know that it was rather underdeveloped buildings and so forth. 이것은 재미있는 실화를 하나 들자면은 옛날 우리 로버트 보스웰 교수님 아버지께서 우리 한국에서 우리 송광사에 자동차도 한 대 없다는 말씀을 들으시고 우리 송광사에 자동차를 한 대 기증해 주겠다고 했습니다. 그런데 우리 송광사에서 운전수도 없고 기름을 넣을 돈도 없고 그래서 그걸 받지도 못했습니다. 그때. So to give you one real story, this is back in the mid-70s. Robert Boswell's
mother came to visit, and through his mother, his father was told that there's not even a single car to mobilize his activities, and so father at the time worked for Ford. So he offered to donate a car to 송광사, but 구산스님 said, well, we have no driver, there's no oil produced in Korea, so we cannot accept. 그런데 지금은 송강사에서 차를 세워둘 장소가 없습니다. 너무 많아서. However, now there's no spot to park any of your cars. 이렇게 변한 가운데 우리가 정말로 그때 수행했을 때가 더 참신하고 좋았던 것 같습니다. 그런 환경이 이렇게 바뀌었는데 정말 우리가 앞으로 어떻게 해 나가야 될지를 여러분들 같이 고민해 주십시오. However, in sincerity, when I look back, the time when things were scarce and limited, those times were better, and I almost missed those times for practice. Now everything's plentiful, everything's produced so much, but back when it was more of a sincere practice, so we must talk about how we can continue our practice in a sincere manner. 그러면은 우리 인경 스님께 사회를 넘기도록 하겠습니다. 그리고 처음에 여러분들과 약속했던 그 정관 스님, 세계적인 셰프 정관 스님이 지금 설거지를 하고 있으니까 오는 대로 바로 또 나중에 이야기를 나누도록 그렇게 하도록 하겠습니다. So 정관 스님, who prepared our lunch, is doing the dishes. So he's busy right now, but he'll be coming over. So when she comes over, we'll have a little chat with her. And meanwhile, 인경 스님 will be the master of ceremony. 박수 좀 부탁드릴게요. I need applause. 네, 오늘 우리가 할 것은 주제는 두 가지입니다. So there will be two themes that we'll be talking about. 첫 번째는 구산 스님과 인연, 송강사와의 인연을 이야기해 주시는 거고요. The first is your karmic affinity with 구산스님 and 송광사. 두 번째 주제는 그러면 앞으로 어떻게 할 건가? 이제 못 만날 것 같은데. The second theme would be then what should we do in the future because we seem to have limited time left. 오케이. 그래서 앞으로 좋은 아이디어가 있으면 함께 제시해 주면 좋을 것 같아요. So if you have any good ideas, let's share them together here. 네. 그 수한 스님께서 제게도 하나 그려주었습니다. 지금 10장밖에 없는 가운데 그래서 제가 가지기는 너무 그러고 그때 우리 수한 스님도 기억하실지 모르지만 그때 제일 어린 나이로 어제 여러분들 보셨죠? 저 우리 킴에게 제가 프레젠트 하겠습니다. So Swan S님 drew one for Pangjang S님, but Pangjang S님 would like to donate to our smallest, youngest disciple at the time, Kim. 그림 선물 받으니까 참 화기애애합니다. 감사드립니다. So it's very happy to have received this gift, I think, and so thank you for Swan S님. Swan S님. 박수. 네, 감사합니다. 그러면 몇 가지 규칙을 말씀드리겠습니다. Now the serious stuff, I'm going to explain several rules. 방금처럼 한글로 이야기하고 통역하고 시간이 매우 Too long. 길어집니다. So for him to say in Korean, for me to translate, it takes too long. 그래서 길게 이야기는 못하고 또 많은 분들이 이야기를 해야 되니까 최소한 3분을 넘으면 안 되겠습니다. So so it'll take too long. But there are a lot of people who will be talking. So each person will get 3 minutes, no more. 그리고 통역은
3분 스피치한 내용에 대해서 요약적으로 통역하겠습니다. So the translation will be done after each person is done in a succinct, short summarization. 그리고 외국인 제자뿐만 아니라 국내 송강사 우리 제자분께서도 구산 스님과의 인연을 이야기해 주시면 되겠고, 두 번째 주제는 앞으로 어떻게 하면 좋겠다. 두 이야기를 함께 이야기해 주시기 바랍니다. So not only foreigners, but the Korean disciples can also speak, and the theme will be what can we do with his teaching in the future. 예, 진행상 원활한 진행상 이렇게 짧은 규칙을 마련했으니까 꼭 지켜주시기 바라고 3분이 넘으면 제가 박수를 쳐서 끊도록 하겠습니다. So please obey the rule. And after 3 minutes, 인경 스님 will clap, and that means your time is up. So please end it then. 네, 감사합니다. Thank you. 네. 누가 먼저 시작하실래요? Who will start first? 지광 스님. 지광 스님. 네, 박수. 네. 거기 무선 마이크 부탁드리겠습니다. 네, 강주 스님 가지고 계시죠? 네, 강주 스님께서 그쪽 라인은 부탁드리도록 하겠습니다. 네, 강주 스님께 박수. 네, 그리고 지광 스님, 네, 일어나셔가지고 인사. 제가 영어로 할게요. 번역하고 영어로 하면 더 깨끗해요. 네, Stand up. Okay. Sit down. Okay. So my meeting with Master Kusan스님 was in three stages. First, I was helping establish a monastery in Australia near Sydney, and attendant to the teachers. And while I was establishing or working very hard at this monastery, we were building, and many of the Western men were going to Thailand to ordain. But at that time, I had a dream, the first of 3 dreams. I was a monk in grey, and a long dark grey, the same colour as Haemyeong's robe, a long dark grey like our Jungsam. And I must have been a hermit living in a mountain. So I'd go up the mountain and then come down. And in the dreams, I dreamt 3 times going up the mountain to study and coming down. And the third dream, I was halfway home, I was old, and I didn't make it to the top. So I assume maybe I died on the route. So I explained this to my teacher at that time. He was an Englishman in a Thai tradition, Thai Buddhist tradition, by the name of Kantipalo. And I said, while everyone else is going to Thailand to ordain, I had a dream I'm a monk in long grey robes. And he said, oh, I have a book you must read. And he gave me the book called 9 Mountains. And it turned out that Haemyeong knew Kantipalo, lived with Kantipalo in Thailand. They were friends. So he explained that Haemyeong lived at this monastery called Songwangsa, and I should read this book. And so I read the book, and I said, but they're monks. I'm a nun. So we left it. He didn't know there were nuns here. I didn't know there were nuns here. And I continued working hard, attending the teachers and cooking and building and whatever, all these things. And do you need to translate now? At the end, okay. And so the second was Hamwel Snim came. So Hamwel Snim came as a monk. He had just left Korea, left Songkhwangsa. He had hurt his back, and he was going back to New Zealand. And he came to visit. And when he came to visit, he was giving a retreat. So I said, I'd like to do your retreat. So he did a Zen-style, Korean Zen-style retreat. And I found it a very
comfortable retreat. It seemed very natural to me. I'd done many retreats before that, but this retreat was spontaneous, fresh. We sat in the Korean style of meditation, and he talked about the Book of Nine Mountains, taught from that book. 오케이. 잠깐 just a moment. 예. 번역해 주세요. 끝나고 한꺼번에 하지 않아요? Ah, someone. 제 생각, suggestion. 3분 다 된 거를 자신들이 알기가 힘드니까 한 2분 후에 먼저 박수 치시고 3분 후에 두 번 하면 안 될까요? 그러면은 말하는 사람이 시간적으로 오케이. Yeah, so give a minute extra. 번역해 주세요. 3분 지났어요. So have we finished the time? I just want to finish the Hamwol story. And Hamwol introduced me to Suil and said, write to Suil. Now Suil, name, I knew Suil name. Suil, someone with the name of Suil, saved my good friend from dying on the streets in Calcutta. And I thought, oh, is it the same person? I heard that story 4 years before. And when I came to Korea, so I wrote to Suil about coming to study here, introduced myself to Gusan스님. When I arrived in Korea, I asked Suil if she is the person who saved my friend, and she was. So my point is karma here, inyon bop. So to first have the dream as a monk, so I'm still a monk because I dreamt I was a monk, a nun, but a monk. 2 is the karma to meet through a Haemyong who knew my teacher, 9 mountains, and 3 is Suil. So Suil found me first through my friend. So that is my story. Then I came to Korea. Yes. 오케이. 이게 제가 좀 정확하게 이해했는지 모르겠는데 일단 하고 잘못된 걸 옆에 잡아 주실 겁니다. 그래서 우리 지금 스님께서 구산스님을 만난 인연을 3단계가 있었다 말씀하셨고요. 그래서 첫 번째는 이제 그 오스트레일리아 시드니에서 그 불사를 할 때 만났다는 거죠. 예, 불사를 하실 때 이제 만났었는데 그 전부터 이제 원래는 이제 그 타일랜드 태국 쪽 스님들 공부를 하셨다고 하셨죠. 예, 그렇죠. 태국 불교 원래 하셨고. 제가 그냥 할까요? 예, 그냥 같습니다. 제가 그냥 빨리 할게요. 예, 벌써 들어본 적이 있어서 스님이 여기 구산 스님하고 인연이 된 것은 3가지 단계가 있습니다. 우선 넘버 1은 자신이 그 같이 수행하시던 그 센터가 있어서 그거를 지려고 하는데 그쪽은 태국에서 공부하신 그런 분이었어요. 그런데 꿈을 꾸셨는데 지강 스님께서 꿈에서 자신이 그 한국 스님들이 입은 그레이 화색 로브를 입었는데 꼭 이 색으로 입었더래요. 그래서 그 얘기를 그때 같이 공부하신 그 스승님한테 얘기를 했더니 나인 마운틴이라고 쓴 그 구산 스님 책을 주면서 읽으라고. Is that right? 예, 하더래요. 그래서 그걸 읽고 보니까 참 마음에 들고 마음에 와닿고, 2번째는 산을 그 올라가는데 중간에 다 올라가지 말고 중간에 멈춰졌대요. 그래서 what was that? Don't hold the dream. 어? Don't hold the dream. 거기 먼저 세 꿈이 했어요. 어? 하나는 세 꿈 먼저 했는데 예. 하나는 저기 승복 있고 승복 있고, 예. 있고 그 2번째는 거기서 공부하고 조금만 앉아서 공부하고 했고 3번에 나이 많아서 스님이 올라가서 밑에 가서 탁발하고 올라갈 때 오케이. So second은 보니까 그 자신이 암자에서 공부하던 게 보였고, 3번째 꿈은 끝까지 올라가는데 산 위에 끝까지 올라가지 못하고 중간에 그 중단을 하셨대요. 근데 이제 그 외에도 인연이 이렇게 됐는데 그 해명 스님이 그때는 해명 스님이었는데 그 스님이 쓰신 책을 읽어서 한국 불교를 더 알게 됐고, 또 자신이 같이 공부하는 그 태국 불교를 하시는 분이 그분이 also 해명 스님도 알고 계셨대요. 서로 같이 태국에서 스님 생활을 했고 또 수일하고도 얘기를 해보니까 하고 보니까 인연이 다 되더래요. 그래서 나중에 보니까
인연이 하나가 아니라 여러 가지가 다 이렇게 인연이 있어서 송광사에 오게 됐고 구산 스님과 공부하게 됐습니다. 그래서 그 요점은 그 인연을 통해서 송광사에 오게 됐다. 바로 그 얘기입니다. 스님으로 오게 됐다. 바로 그 얘기입니다. 죄송합니다. 제가 한국말이 조금 서투릅니다. 아, 박수. 예. 한국에 오기 전에 태국에 계셨고 태국을 거쳐서 한국에 왔고 예. 그래서 버스열 교수님 만났고 수일 우리 친구분 됐다. 그런 뜻이었어요. 오케이. 좋아요. 혹시 지광 스님께 질문하실 거 있나요? Anybody has a question for 예. 지광 스님께 혹시 제가 궁금한 건 태국 공부를 하지 않고 어떻게 송광사에 오셨는지 태국 불교하고 우리 그 인연이 법이 안 됐어요. 그 먼저 그 스님이 간티파로 스님 인연이 하니까 거기서 그 절에 있으니까 그 꿈이 됐어요. 그리고 꿈이 안 했으면 해명 인연이 못 됐어요. 예. 그렇게 해명 인연이 Nine Mountain Check 안 봤으면 구산스님 모르고 구산스님 모르면 또 한 번 안 오셨으면 수일이 못 됐어요. 예, 감사드리고 이 부분에 대해서 다른 이야기 하실 수 있으면 하시면 좋겠어요. I have a question. 예. 여기 여기 마이크. I have a technical question. 예. Just a technical question. 이 2.2 질문. Are we answering the two question or just the 인연 question? 그래서 질문이 뭐냐면 이제 일어나서 말씀하실 때 아까 2포인트라고 하셨잖아요. 그거를 다 얘기하는지 아니면 처음 그 인연 얘기만 하는 건지 2포인트. 그러니까 말을 하고 통역하고 숫자는 많기 때문에 타픽 두 개를 따로 하지 말고 한 번에 이야기하는 거예요. 예. 오케이. Okay. My inyan with Panjang Kusan is the fact that somebody made a mistake in a plane ticket. I was going to go from Bangkok to Nagoya and then to Kyoto, and instead they put Bangkok, Seoul, Tokyo. And then by mistake, I also met some monks, Korean monks, who said lots of meditation in Korea. I only had $100 left, and I thought, I go to Korea for a month, and then I go to Japan to earn some money. But then I was sent to Sok Namsa. And in Sok Namsa, nobody talked English. And so they said, go to Songwangsa. And then I arrived in the Bojo Guksa. And during the Bojo Guksa big meeting, somebody asked me, are you married? Are you studying? Do you have children? Do you work? And I said, no. And she said, if I was you, I would become a nun. And I thought, good idea. And about what we learned from Panjang Snim, Kusan Snim, I think what is important is a 3 training of ethics, meditation, and wisdom. It's the idea of Tono Jomsu. It's also the idea of Song Song Jok Jok, and also the idea of the 7 paramita. Yes. 그 구산스님 인연 말씀하셨는데 처음에 이제 비행기 티켓 잘못 끊어진 것 때문에 인연이 되셨다고 합니다. 그래서 원래는 이제 방콕 통해서 일본 쪽으로 가셔야 됐었는데 그 티켓팅이 잘못돼가지고 한국에 서울로 오시게 됐다고 합니다. 그래가지고 한국에 와게 돼가지고 이제 한국 스님들을 요약해서 하겠습니다. 한국 스님들 만나게 돼가지고 그때 이제 좀 그런 인연으로 이제 한국에 왔다가 뭐 처음에 성남사 갔다가 송강사로 왔다 이렇게 해서 만나게 되셨고 그때 이제 뭐 결혼했느냐 이런 질문하니까 나는 결혼도 안 했고 뭐 이렇게 얘기를 하시니까 그럼 이제 스님이 되는 게 낫겠다 얘기가 됐다고 합니다. 네, 그게 좋은 생각이다. 스님 되는 게 낫겠다. 그리고 이제 구산 스님께 배운 얘기가 이제 말씀하신 뭐 개정의 사막이나 도노점수, 성성적적, 7바라밀과 같은 가르침 배우셨다라고 말씀하셨습니다. 네.
좋아요. 요약해서 하니까 좋죠. 예, 감사합니다. 또 다른 분. 네, question? Next. Okay, so I feel like I have to speak very quickly. So I came to Songkwangsa after being in India, in Thailand, in Japan. I was very much part of the Vipassana communities and studied with several quite important teachers in that lineage. But what was missing for me was the way of life and the Sangha, really. And so I went to Japan, and in Japan I met a monk from Songkwangsa. We both got on the wrong bus going to nowhere, and he told me about Korea, which I hadn't heard about Buddhism in Korea before that. So I was coming to Korea the following week, in fact. So it was also that kind of karmic connection. And I came to Songkwangsa, and as soon as I arrived at the bottom gate, which is not there now, I felt a big emotional experience. And when I met Pangjang Kusansanim also, I felt a strong connection to him and that wanted to be here. But at that time, it wasn't going to be possible because I was a woman, etc. What I really learned from him that I really use in my life was really not as much from his teachings, formal teachings, but the way he was in life. He was one of the most compassionate people that I have met and always had time for everyone, regardless of how tired or how long his day had been. He showed up in that compassionate way. And so that really impressed me to have that thought of my life, to be compassionate and develop that compassion for humans, sometimes very challenging, but that was a teaching I felt from him. And the second part that I found very useful, also like Sangil, was the paramitas, the guide really for how to live our everyday life. And I feel that's something that's been very important, not just for myself, but imparting to others something very simple and very easy to understand. 예, 그래서 제가 이제 저는 원래 송강사에 오기 전에 이제 인도나 뭐 태국이나 일본 등에서 여러 군데서 이제 수행도 했었고, 특히 이제 윗바사나 공동체에서도 수행했고 여러 스승들께도 배웠었습니다. 그러다가 이제 일본에 갔을 때 일본에서 이제 어느 송강사 쪽 스님을 만나게 돼가지고 그 인연으로 해서 이제 한국에 오게 됐습니다. 또 어떤 여러 카르마의 업의 인연일 것 같고요. 그래서 특히 이제 구산 방장 스님 배웠을 때 굉장히 많은 감명을 받아가지고 그분의 제자가 되려고 했는데 처음에는 여성이다 보니까 좀 어려움이 많았습니다. 제가 그래서 이제 구산스님께 배운 것은 어떤 그분의 공식적인 가르침보다도 특히 그분의 삶의 태도에서 많은 것을 배웠습니다. 그래서 그분의 항상 이제 구산스님은 되게 자비로운 분이셨기 때문에 상대가 어떤든지 간에 아무리 하루가 힘들고 피곤하더라도 늘 자비로운 모습을 잃지 않으셨기 때문에 어떻게 하면 그런 자비로운 사람이 될 수 있을까, 거기에서 많은 가르침을 얻었고, 또 아까 말씀하신 것처럼 또 우리 구산스님 가르침 중에서 그 7바라밀의 가르침을 저도 굉장히 또 중요하게 생각을 하고 있습니다. 중요한 말을 해주셨어요. 가르침도 가르침이지만 태도가 자비로운 태도가 머물게 하셨다. 또 another person. Hello. I first heard about Korean Buddhism when I was in Thailand. I was ordained as a monk in Thailand. And there were two Korean monks who were on pilgrimage. One was named Sunim from Haeunsa. And he first told me that there was Buddhism in Korea. I knew nothing about it, but he said it was a very flourishing practice tradition. I was in Thailand for a year, but I was too sick to stay, so I went to Hong Kong to study Chinese Buddhism with a Chinese monk. And after a year there, I read Chinese pretty well,
but I really wanted a sense of Sangha, a place to practice. And I remembered this story about Korean Buddhism having this strong practice tradition. So I arranged with Hyunro-s님, who was the abbot at Pomnyeonsa at the time, to pick me up at the airport, at Kimpo Airport, and bring me down to Songgwangsa. So I arrived here in my Thai robes, was ordained as a bhikkhu already, and went straight into the sampang. I knew nothing about kanwasan or meditation practice in Korea. It was very hard to understand, but actually that practice was what really made me first be intrigued about Korean Buddhism. And this is really what Kusan taught me more than anything else, was about the whole technique of kanwasan. Trying to understand what kanwasan was, trying to realize the value of the technique, but also trying to understand how kanwasan fits into the broader Buddhist meditation tradition is really what began my scholarly career. And I think I was a much better scholar than I was a meditator. So despite being in Kelche many, many times, I think I did much better as a scholar than as a meditator. But that initial question, what is kanwasan and how does it connect to broader Buddhism, was what really started my scholarly career. And I remember Gusansanim, just very quickly, as very, very short. I was very tall, he was very short, and I was always leaning over to see him whenever I would see him. But he was a very, very strong, 강한 사람이 있었거든요. 아주 very, very strong person. So that even though he may be very tiny of stature, he was very strong of heart. 지금 약간 앞에 분에 이제 남편이세요? 태국에서 예, 제가 아는 와와와와 뺑 돌아버렸다. 박수. 남편의 이야기는 부인이 해주니 좋겠습니다. 그게 부창부수니까 그거서 번역하세요. 예, 제가 요약해서 얘기하겠습니다. 먼저 처음에 태국에 가서 스님이 됐는데 태국에서 있을 때 그 한국 스님 두 분이 오셨습니다. 거해 스님이라고 해인사에 계시던 스님인데 그분으로부터 한국에는 쌍가, 그 태국에서는 홀로 이제 수행을 하시는데 한국에는 쌍가가 있다 이런 말을 듣고 호기심에 있었는데 태국에 있다가 홍콩 가서 1년 공부하면서 한문을 많이 불교적인 한문을 많이 배우고 그리고 한국에 왔습니다. 그래서 송광사에 와서 이제 공부를 하게 됐는데 지금 생각해 보니까 제일 그 흥미롭고 호기심이 났던 것은 태국에 없고 다른 나라에 없는 간화선이라는 수행이었습니다. 근데 처음에는 간화선이 뭔지 몰라서 이게 뭔가 한 호기심으로 열심히 했는데 나중에는 그 간화선을 공부하면서 한국 불교를 더 잘 알게 됐고 연구하게 됐고 또 그 중요한 것은 오케이 이제 간화선은 어느 이제 이해가 됐는데 그럼 이 간화선을 이 커다란 불교 공부를 하는데 어떻게 연관을 시키고 사회에 어떻게 연관을 시키나 그런 문제로 더 연구가 하게 되고 공부하게 됐습니다. 마지막으로 구산스님은 아주 작고 당신은 크고 해서 이렇게 맨날 내려다보면서 이제 대화를 하셨는데 구산스님은 몸은 아주 작으신 분이지만 정말 커다란 거인이 있었습니다. 굉장히 강하시고 자비롭고 아주 커다란 분이셨습니다. 방장 스님께서 간단한 말씀 있겠습니다. 우리 버설 교수님은 우리 해맹 법사님은 여기 계실 때 나인마운틴이라는 그 책을 아까 써서 벌써 우리 지광스님을 벌써 하나 낚았잖아요, 아까. 그리고 또 그 다음에 미국에 가서 그 UCLA 거기에서 한국 불교와 그리고 세계 불교의 각 티베트 불교, 남방 불교, 중국 불교 하는 그런 교수님들을 이렇게 불교학과를 확실하게 정립하시면서 보조 전설을 완역을 해내셨습니다. 그리고 The Way of Korea Zen. 그래서 이것이 Korean approach to Zen. 우리 한국 불교의 큰 바이로메타가 될 정도로 아주 훌륭한 저서였습니다. 그것이 지금 다 베스트셀러입니다. 그래서 이번에 가능하다면 우리 송강사에서 좀 더 많이 보급을 해갖고
구해가지고 외국 사람들에게 앞으로 보급을 해야 되겠다는 생각을 했습니다. So, Professor Boswell, since he left Songgwangsa, became a professor and taught at UCLA for about 37 years. He retired last year. But during those 37 years, he has worked with many other Buddhist scholars, also produced many Korean Buddhist scholars who are teaching now at different universities, also universities in Korea. He has written many renounced books, and one of the book that is very special is called The Korean Approach to Zen, which also is my favorite book, and that is a translation of 보조진을 is teaching. And personally, I've learned tremendously about Buddhism as well as Korean Buddhism. And so Pangjang Snim would like to take this moment and maybe reprint that particular book, because it talks a lot about Korean Buddhism, especially 보조진을's teaching, and try to distribute to the Westerners so that you can read and learn about it. And also Nine Mountains. No, he didn't mention it. 네, 박수 좀 보내겠습니다. 한국 불교를 세계화시키는데 결정적 역할을 하신 분이 해명 스님이라는 요점이 되겠습니다. 해명 교수님이고, 그 하나 부탁 하나 드리겠습니다. 이번에 그 다시 나인 마운틴 다시 만들 때 한 번 더 교정을 한 번 더 봐주시면 좋겠습니다. Another person. Stephen Chongwon is here with Sunim, Chongwon Sunim 계시는데. 제가 좀 일단 좀 듣고 시간 좀 마지막 하시고. 마지막 하고 나서. It's okay. She'll stay a little while and then she will. Oh, I see, the cook. My turn. Wait a minute. Let's talk. Go ahead. Yeah, he says so. Okay. No, but she hasn't given me the go-ahead. I was a Buddhist monk at the age of 20 in the Tibetan tradition. I lived in Dharamsala, where His Holiness the Dalai Lama lived. And I was studying sutras and texts and philosophy. And one day I was walking in the mountains behind Dharamsala, and I had this very powerful experience where suddenly the whole world, including myself, appeared to me to be nothing but a question. And I tried to describe this with my Tibetan teachers, but I could never get a sense of what it was. They couldn't clarify that for me. And so for a number of years, I looked in different traditions, although I was still a Buddhist monk. And it was only when a friend of mine came back from Korea, and he brought with him a copy of Nine Mountains. And when I read Nine Mountains, and when I read about Imoko, what is this, I realized for the first time that this question could be practiced in a formal Chan or Zen, Son framework with a teacher in Korea called Gusansunim. So at some point later, I decided to leave my training as a Tibetan Buddhist monk, and I came to Songgwangsa in 1980, and I then met Gusansunim, and Gusansunim struck me as somebody who did not only know about Buddhism, but he embodied the Dharma. It was his whole being was the Dharma, and the only teaching he gave was to ask the question, what is this? And this, for me, connected with that earlier experience, and up until today, this is the practice I continue to do
in the center of my life. And so these years in Songkwangsha were, for me, the most important years of my Buddhist training. After Gusansunim died, I went back to Europe and began to continue my studies, to write books, to lead meditation retreats, and always at the center of which is the question, what is this? And the phrase Gusansunim very often used was great doubt, great awakening, little awakening, no doubt, no awakening. And for me, that captures the heart of what I feel this practice is about. And I feel that in terms of where this might then develop further is by reintroducing the quality, the sensation of questioning, not only within Zen Buddhism, but in the other forms of Buddhism too, to recover that quality of questioning in the Theravada tradition, in the Tibetan tradition, and in other traditions too. Buddhism is very good at giving us all the answers. But what I think we need more in our time are not more answers, but more questions, and to learn how to live with questions rather than immediately grasping for an answer. And so that is what I learned in this practice here, and that is what I feel could be a strong force to revive the entire Buddhist tradition, and even further into the broader philosophical and religious culture of our times. Thank you. It's okay. 스티븐 버처러 선생님 말씀인데, 제가 이제 20세 때 원래 이제 불교 승려인데 처음에는 이제 티베트 불교 다람살라, 달라이라마 계시는 다람살라 티베트 전통에서 스님 생활을 했는데, 그때 이제 다람살라에서 이제 공부와 수행을 하다가 한번 어떤 경험을 했습니다. 그래서 경험이 이제 온 세상과 나 자신이 어떤 환하게 나타나는 어떤 특별한 그런 경험을 했었는데, 이 경험에 대해서 의문을 갖고 많은 티베트 스승들한테 여쭤봤는데 그 명확한 답을 얻지를 못했습니다. 그러다가 이제 한국에서 온 그런 친구분들을 만났는데, 그분들이 아까 말씀하신 나인 마운틴 그 책을 가져오셨습니다. 그래서 그거를 보고서는 거기서 이제 구산스님을 접하고서는 이 질문의 답을 뭔가 한국에 찾을 수 있겠다 생각을 하셔가지고, 특히나 이제 어떤 이먹고라는 그 하도를 보고서 이 질문이 뭔가 질문이라는 것이 하나의 수행이 될 수 있겠구나 생각하셔가지고 이제 티베트 전통을 떠나서 이제 송광사에 와서 구산스님께 가르침을 뵙게 되었습니다. 그래서 이제 구산스님의 가르침은 이 말씀보다도 어떤 그분의 존재 자체가 하나의 어떤 불교 그 자체가 아니었나 생각을 하고, 특히 그분이 주신 가르침 중에서 무엇보다 제 삶에 중요한 것은 그 질문을 하는 어떤 것이다. 그래서 질문하는 그 자체가 저한테 굉장히 중요한 가르침이었고, 이후에 제가 송광사를 떠나가지고 이제 유럽을 와서 연구와 저수를 계속하고 또 안거도 지도하고 할 때에도 계속 어떤 질문을 던지는 그것이 저의 메인 그런 수행이 되었습니다. 그래서 이제 구산스님께서 늘 하시던 말씀 중에 큰 의심에 큰 깨달음이 있고 작은 의심에는 작은 깨달음이 있고 의심이 없는 자는 깨달음이 없다라고 말씀하셨는데, 어떤 이러한 그 질문을 자꾸 하는 거, 답도 물론 중요하지만 우리 불교라는 게 많은 것에 답을 주는 그런 것이지만 지금 이 시대에는 뭔가 질문을 좀 더 하는 것이 중요하지 않은가. 그래서 우리가 질문을 강하게 해 나갈 때 그것이 이제 앞으로의 불교와 어떤 우리의 철학 전통을 더 발전시킬 수 있지 않은가, 그렇게 요약을 하겠습니다. 스티븐 버첼러 선생이 여기 오시기 전에 아주 뛰어난 학자 한 분이, 티베트 불교에 대한 학자 한 분이 오신다고 그렇게 미리 들었습니다. 그때 스티븐 버첼러가 지금 어제 나완캐 쪽 일어나 보십시오. 두 분이 서로가 잘 아는 사이였어요. 그때 그럴 정도였습니다. 그래서 우리 여기서 같이 여기서 수행하다가 구산 큰 스님이 이제 돌아가시니까 이 외국 사람들이 그 거석을 설 자리를 잃은 것처럼 아주 힘들었어요. 그래서 여기서 서포트 제대로 해주는 분이 없고, 그래서 이따가 나가서 그냥 다시 영국으로 돌아가고 그렇게 됐습니다. 그때 나갈 때 우리 성일 일로 와보세요. 일로 와봐. 같이 여가 했는데 어찌 보면 이 두 분이
우리 송강 모나스토리의 캠퍼스 커플이에요. 그래서 그분이 나가가지고 두 분이 아주 좋은 도방이 되어가지고 제가 두 분이 있는 곳을 영국을 가보니까 열심히 사람들 명상지도하면서 사는 그런 모습이 너무 좋았어요. 두 분 아주 참 앞으로 널리 불교를 그렇게 서양 사람들에게 전해주시기 바랍니다. So before Stephen came to Songgangsa, I already have heard that there's going to be a very special Tibetan scholar who will be visiting Songgangsa, coming to Songgangsa. And when he came, he got connected to Nawang, and they became good friends. But after Gusan스님 passed away, it seems like a little bit of foundation is missing, and they quite didn't know how to proceed here. Anyway, having said, later on, a campus couple has born, and which is you know who. But when they went back to Europe, together they worked really well and hard in proselytizing Gusan스님's teaching and Korean Buddhism. They have done tremendous work teaching others and making them learn about Gusan스님's work. So when 방장스님 went to see them in Europe, he was very impressed, and so he appreciates you two very much. 예, 아주 예. 거기 티벳이라든가 여러 나라를 왔지만 한국의 간화선이 굉장히 내 삶의 중심적 위치를 차지했고 파워풀했다 이렇게 이야기할 수 있겠습니다. Another person. Yeah. So I will make a long story short. I had been studying with the Tibetan Karmakaju school for a couple of years and started to find it a bit complicated and wanted a more simple way of practice. So I started to read books about Chan and Zen. And then at some point I participated in the Amitabha session, recitation session in San Francisco with a Chinese master. And one of his disciples approached me and my ex-husband and son and said, there's another kind of Zen. And he showed us a book called Nine Mountains. And I recall that it was in a secret way he showed us. The Chinese master should not know that he was showing us this book. But the book, we brought it back to Denmark, and it impressed us a lot. So we wrote to Zen Master Kusan and asked if you could come and get his meditation instructions. And he wrote very kindly back, yes, please come. And we have written, we are a lay family. So please come, you can stay one night. Or you will have to commit yourself and ordain for 3 years. So we think, okay, we'll go for one night. And we went. In Seoul, we met Martin. She took us down to the master, to Samil Am. And we met the master, and it was a very natural meeting. I appreciate that meeting a lot. And what is the outcome of all these years? Meditation, yeah. The extract I got from Gusan스님 is compassion, calm awareness. And for the world, definitely the 7 parameters, they're so important. And I feel a strong connection with Steve and Martin, and I hope I can work with them somehow. 요약해서 말씀하면은 일단 원래는 티베트 불교 이제 그 가교파 쪽 수행법을 몇 년 동안 하셨는데 너무 내용이 복잡하고 이게 맞지가 않으셔가지고 좀 더 간단한 수행법을 어떤 간결 명료한 수행법 찾으시다가 우연히 선에 대한 책도 읽으셨고 이후에 이제 그 중국 스님들을 통해 가지고 그 우리 나인 마운틴 그 책을 접하셔가지고 그 책이 인연이 돼가지고 나중에 이제 구산 스님을 뵙고 이제 선을 공부하시게 됐다고 합니다. 예, 뭐 그런 내용, 예, 그 내용 하셨고. 원래 보호라부살님은 전생에 16세 그
까르마파 깎교의 그 법왕님의 제자였습니다. 그런데 우리 송 강사와 인연이 돼가지고 여기 오게 된 것은 오셔가지고 우리 구산 스님께서 가셔가지고 그 도리 저 보살님 집에서 계시면서 그때 북구에서 아주 그쪽으로 널리 가르침을 주시고 그렇게 했습니다. 정말 그리고 한때는 우리 한국에 오셔가지고 외국어 대학에서 스칸디나비아 그 교수도 했는데 아주 그때 인기가 좋았습니다. 그 학생들 한 250명 정도 될 정도로 인기 좋았던 그런 보살입니다. 박수 한번 쳐주십시오. So Dorit, in her past life, was a disciple of this Tibetan teacher. I can't pronounce the name, but in anyhow, so she was very into Tibetan Buddhism, but she encountered Korean Buddhism through Gusan스님 when Gusan스님 went to Denmark and tried to spread his teaching, and they were very helpful and very great host. And Gusan스님, from the story before, invited them, even though they are lay people, they're not monks, but invited them to come and practice in Songgwangsa. And so they came, and when they came and practiced, it really was comfortable. They felt a great feeling and teaching, especially seven paramita and also a few other teachings that they received, and they're still practicing through his teaching. 지금 1시간이 지났습니다. 여러분 약간 지루하시죠? 그래서 그동안에 오늘 낮에 우리 맛있게 점심 공양을 사찰 음식을 요를 해주셨던 정관스님을 모셔다가 잠시 우리들 이 멋있는 디저트 이야기를 해주시겠습니다. 이리 오세요. So it's been an hour since the seminar started, and so let's take a short break and let's have a 정관스님 who prepared wonderful lunch for us and listen to what she has to say. 굉장히 어려운 자리입니다. 한 번도 떨지 않았는데 오늘은 왠지 떨리는 것 같아요. 왜냐하면 이 자리는 음식을 논하는 자리가 아닙니다. 그런데 음식을 떠나서 참선을 하거나 하두를 잡고 수행을 하더라도 일단은 육신이 있어야 되고 거기에 정신이 있어야 합니다. 그래서 정신과 육체적을 연결시키는 고리가 바로 저는 음식이라고 생각하고 있습니다. So I don't usually get nervous, but I'm a little nervous right now because this is a scholarly meeting. However, what I do is not very different. Of course, you practice, and that's the important theme of this meeting. But however, if you don't have body, you can't practice. So body is very important, and in order to nurture the body, which helps the spirit, is food. 붓다 되기 이전에 이미 시탈타 태자는 6년간 보리수 나무 밑에서 모든 중생이 할 수 있는 모든 일을 끊고 고행으로서 수행을 삼고 있었습니다. So before Siddhartha became the Buddha, he went through 6 years of hardship and practice in order to attain his Buddhahood. 아무리 6년이 지나도 완전한 깨달음을 얻지 못해서 굉장히 고심하고 있는 끝에 자리를 박차고 일어나셔서 니련사나 강에서 세수를 하고 강 건너 소를 키우는 수자타 여인이 끓여주는 윤미죽을 먹고 기운을 차리셨습니다. But even after 6 years of hardship and practice, he still not attained what he wanted to attain. So he decided to get up, went wash his face in the river, crossed the river, and had a porridge made by this woman, 수자사. 그래서 자리를 옮기셔서 보드가야 대탑 밑에서 49일 동안 피나는 노력으로 정진을 하셔서 그때에 새벽별을 보고 완전한 깨달음을 얻으셨습니다. So after finishing the porridge, he went over
and sat down under the tree for 49 days. And at one early evening, looking at the rising star, he attained enlightenment. 첫 본문이 바로 고행이 수행의 전부가 아니다. 일단은 모든 중생이 할 수 있는 일을 거쳐서 먹는 것부터 해서 몸을 추스리라 했습니다. So after his enlightenment, he went and taught, and the first thing he taught is that 고행, which means ascetic practice is not the only practice, and that's not the whole of the practice. The whole of the practice is that you have to take care of your whole body. 지금 제가 이 나이 돼서 생각을 해보면 그 6년이라는 세월을 안 먹고 안 자고 모든 고행을 하면서도 완전한 깨달음을 못 얻었는데 내가 이렇게 6년 동안 해도 깨달음이 없다. 이렇게 하면은 모든 중생들을 거기를 어떻게 따라가겠습니까? So now that I look back, after 6 years of ascetic practice, he did not attain what he wanted to attain. And if he couldn't do that, how can I follow his teaching? How can I follow his footstep? 그래서 그것도 하나의 시연 보여주신 거라 저는 생각을 하고 있고 또 49일 동안에 용명전에서 새벽별을 보고 깨달으셨는데 새벽별을 보고 깨달으셨겠습니까? Okay, so 잠깐만 생각해 볼게요. see. 아니 그게 아니구나. I just lost the train of thought. 다시 한번 얘기해 주시겠어요? 문장을 다 짧게 더 하시면. 6년 동안 나셔서 새벽별을 보고 깨우치셨는데 그 새벽별을 보고 깨우치신 게 아니라는 거죠. I see. Okay. So after 6 years of ascetic practice, he went and sat in 49 days, and one early morning he saw the early morning star and attained enlightenment. However, the question is, did he really attain enlightenment by looking at and watching that star? 깨치는 순간에 바로 보이는 것이 새벽별이었을 겁니다. It's just that at the moment when he attained enlightenment, what he saw is that early, the first, the star. 그래서 저는 음식으로서 모든 정신적인 거와 육체적인 것을 연결고리시켜줘서 그것을 모든 일체의 행위를 할 수 있다면 우리가 출가를 해서 자기 자성을 밝혀가는 것도 먹어야 된다고 생각을 했습니다. So in my opinion, in order to attain enlightenment, it has to be a total practice of both physical and the mind. And how to attain that is, I feel, is also it could be through food. 아무리 저도 수행을 하면서 화두를 들고 수행을 해봤지만 마음에 잡히지 않고 몸 익히지 않고 그러한 것에서 갈피를 잡지를 못했습니다. And even in my own practice, I try to hold hadu and practice, but it wasn't always successful. 그래서 음식은 바로 유에서 물을 창조하기 때문에 바로 모든 잊지 않던 자연을 의지해서 나오는 식재료를 그 식재료를 계절에 맞춰서 식재료를 분배를 해서 어떻게 조리를 해나갈 것이를 그거를 함께 수행으로 삼았습니다. So my way of practice is through food, which means from what is content, creating emptiness. And with that thought, in each season, I create food which would enhance the practice. 그렇게 해서 음식은 만드는 것은 무에서 유를 창조해서 바로 만드는 그 과정에서 결과물이 나오는 것입니다. 그래서 음식을 통한 자기의 수행하는 방법을 만드는 모든 과정에서 했고 지금은 그 만든 음식 과정을
해서 결과물을 어떻게 지금 활용을 해야 하는지 그 활용 방법을 지금 세계적인 사람과 같이 함께 공유하고 있습니다. So my way of practice and also to relate my practice is to create from emptiness to content. So taking the sources of food but actually making dishes. That whole process is the practice for me, and I think about how I can use this process and with the product, how do I proselytize Buddha's teaching? 그래서 첫째는 지구를 살려야 합니다. 두 번째는 자연 환경 보호를 해야 하고 세 번째는 무생명을 살리고 존중해야 합니다. 그리 하려면 내가 변화해야 한다는 그러한 슬로건으로서 함께 사찰 음식으로 세계적인 사람과 마지막에는 음식 명상으로 해서 자기가 들고 내가 왜 밥 먹은 그러한 바로 공양이면 그 그릇을 가지고 같이 함께 메디테이션을 하고 있습니다. 참선을 하고 있습니다. So ultimately, my way of my practice is to save the earth, protect environment, and to respect lives. But in order to do that, we have to change ourselves first. But in order to do that for me is through making food meditation, to put it simply. 네. 네. 우리가 수행을 하려면은 에너지가 있어야 하는데 어떤 음식이 우리 수행에 가장 좋은 음식인지 이것을 연구해 오신 우리 정관 스님께서 오늘 낮에 우리 이 대중들을 위해서 이렇게 정말 좋은 공양을 올렸습니다. 다시 한번 크게 감사의 박수 드립시다. So she created our lunch with the mind, what kind of food should I create in order to enhance your practice? With that mind, I created food, she says. So let's thank Snim and give her an applause. Yeah. 그분은 시간이 없어서 잠깐 이렇게 이야기하고 지금 또 바쁜 일정에서 가셔야 되기 때문에 떠나셨습니다. 이제 계속해 하시죠. Let's come back our issue. On our first. Hello, everybody, and welcome to this session in the afternoon. Just like as was revealed by Bo Walwa, I started also with Tibetan Buddhism as a young person in the early 70s, and before actually encountering Korean Buddhism, I already was involved with Chinese, the study of Chinese, and also a bit of Korean. So I actually knew Buddhism pretty well. I had read most of the sutras available in translations prior to that, and learned meditation in the United States. So for a number of years, I was searching for a serious teacher, and I was mostly impressed by the books of Charles Luke, that were published in England and was available generally in Europe and US. And as said by Bo Walwa also, I encountered Gusan through 9 Mountains. The first edition that was published, it was a silver edition, and immediately when I read it, it resonated with my inquiries and my search for meaning in Buddhism beyond the usual forms. And so the following year, we came to Korea, and we were supposed to stay one night, but it ended up being more than 10 days. And it caused a bit of friction that we were sort of hanging out and not leaving, even though Master Kusan had actually said, you are welcome to stay for the time being. So we came twice in one visit to Korea, actually. Anyway, what really impressed me about Kusan, and I had
when Suil was talking about the bridge at the entrance of Songangsa, it was the same kind of feeling we had when we came. It was a very rainy day. We finally arrived after a long trek, and the bridge was, so there was something very particular about the place. And in any case, we were welcomed, and at that time, Hae-myung, or Robert Boswell, was the chief interpreter for the foreign community, so he was sort of our guide at that time. And we came to the master, had an interview with him, and it was very clear that there was a kind of, on my side at least, a very close connection. And so we actually became disciples in that first meeting. And to say very shortly, among many, many things, I could go on for an hour about this, but anyway, I'll do it short as we have to. And Master Kusan was a person, and he impressed me very much because he never said or demanded things from other people that he didn't do himself. And I thought that was a fantastic person to meet. Most people, they say a lot of words and they don't follow half of them themselves, actually. So that is to make it very short. Thank you. So 한국말로 그래서 저는 벌써 불교에 대해서 많이 알고 있었습니다. 티베트 불교, 중국 불교 그런 것을 많이 읽었기 때문에 한국 불교에 대해서도 조금 알고 있었습니다. 그런데 이제 구산 스님이 오셨을 때 만나서 저희를 송광사로 초대해서 송광사에 오기로 결정을 하고 왔습니다. 그런데 무엇보다도 제일 중요한 것은 언행 일치되신 분이었다고 다리에서 감명 받았다고 하셨잖아요. 그건 그 얘기 할 필요 없고 네, 그래서 이제 지금 말씀이 조금 제가 요약이 잘 안 되는데 하여튼 이제 그때 이제 송강사로 오셨는데 굉장히 오랜 시간이 걸려 오셨는데 그때 이제 비가 오는 날 이렇게 다리를 건너셨는데 또 많이 감명을 받으셨다고 했고 이제 처음에는 이제 잠깐 머물려고 했는데 이제 구산스님께서 뭐 잠깐 이제 말라 이렇게 하셔가지고 결과적으로 2번 이렇게 오시게 되면서 장기간 머무르셨다고 하셨고 그 다음에 이제 무엇보다 구산스님 가장 놀라웠던 게 이제 언행 일치가 되는 분이셨다. 그래서 말씀하시는 대로 하는 사람이 별로 없는데 구산스님은 언행 일치가 되시는 분이었다. 그래서 많은 얘기를 하고 싶지만 무엇보다 그거를 좀 강조를 하고 싶다 이렇게 얘기를 하셨습니다. 우리 추광거사님은 소위 말해서 기안부 추가 생활을 했습니다. 그래서 무수제에서 머리 깎고 승볼 수계를 하고 거기에 선방에서 지내다가 다시 돌아갔습니다. 그래서 제가 옛날 추광거사님 계시는 그 집에 갔을 때 추광거사는 코펜하겐에 있는 박물관에 중국, 일본, 한국에 있는 그런 모든 유물들을 총 책임 맡고 이렇게 정리하고 있었습니다. 그래서 그 뒤에 한국학연구소에서 우리 한국학연구원에서 늘 해마다 그 세미나를 하면은 초청받아 오시곤 했었습니다. 그래서 오랫동안 이 한국과 인연을 맺고 있습니다. So Chugang-gosa님, even though he's not a monk, he did enter Zen center. He shaved his head and he practiced as a monk. And when Pangjang S님 went and visited him in Copenhagen, he was in charge of the museum there, taking care of all the artifacts from China, Korea, and Japan. And then and since then, he actually is a very famous scholar on his own right, independent scholar. And whenever there were seminars on Korean Buddhism and such in Korea or otherwise, he was always invited and he gave wonderful papers. Another person. Yeah. It's okay. Yeah. 미안해요. 제가 2번째 질문에 말은 못했어요. 그렇게 I better speak in English. When I first met Master Kusan Snim, it was very quick. You know, I arrived
and had a similar experience. I felt I had come home. My heart became deeply peaceful, and I was taken to meet Songyil Snim and Suil Snim, and they quickly put me in Korean robes and took me to meet Panjang Snim. So from the first meeting where we were introduced to the Hwadu, and all through the next 4 years or so that I was with Master Kusan, several impressions, but particularly he taught, as others have expressed, about the Hwadu. But for me, it was very much about how you act, how the Hwadu works within your actions. And I got that from the very first meeting on whatever you are doing, this is the thing you are doing. So the question came from this for me, this action, this thought, these words. So I noticed, because I didn't have the language, and I developed what's called nunchi, a lot of rather special capacity to observe what's going on, that Gusanznim almost, he acted in such a pure way that the thought was not ever disconnected. It was always the action within the thought. And that's how I learned from him. I actually did many various activities with him, going to the field or taking him around the temple, or later when he was quite elderly and sick, I attended him. And he took me to Inwalam and talked about the possibility of making a temple. It was always about the actions. And so I learned to observe how he did things from that very, very early meeting, that first meeting. And try, even to this day, that Hwadu is alive for me in action. So we talk about heng in Korean as being fundamental and foremost. Then action is foremost. 그래서 이제 그러니까 앞부분에 이제 구산 스님 만나신 얘기 좀 하시고, 이제 무엇보다 중요한 거는 이제 구산 스님께서 많은 이제 감명을 받았는데, 화두도 중요하지만 특히나 이제 화두보다도 이제 행이 되게 중요하다. 그러니까 내 화두가 항상 내가 어떤 행동을 할 때 이 행동 속에서 어떻게 작동하고 있는지, 내가 지금 뭘 하고 있는지 간에 바로 지금 내가 지금 뭘 하고 있는지, 이 어떤 지금 당장 이것을 굉장히 중요하게 말씀하셨다고 합니다. 특히나 또 그때 언어가 좀 이제 한국어가 안 되실 때 특히 이제 눈치를 많이 보시면서 그런 능력이 많이 드셨었는데, 항상 이제 구산 스님의 그런 행을 봤을 때 항상 이게 청정한 그런 상태에서 그 생각과 행이 항상 일치하시는 그런, 항상 깨어있는 그런 모습을 보이셨고, 그래서 이제 구산 스님 모시고 이렇게 아프실 때도 모시기도 하고 여러 군데 많이 포행 다니고 여러 곳을 같이 가고 이렇게 많이 했었는데, 그때마다 이제 어떤 화두를 항상 이 행 속에서 관하는 그런 법을, 항상 이렇게 화두를 갖고 행하는 그런 법을 이제 배울 수가 있었습니다. 그래서 오늘날까지도 화두를 항상 내 모든 행위 속에서 이제 그걸 관찰하는 그것이 저희 어떤 근본적인 수행이 되고 있습니다. So my name is Heol Sunim. This is the name I got from Gusanznim. First, let me thank Venerable Hembo Kunsanim for giving us this opportunity after 40 years. I don't think any of us dreamed that we would have a 40-year anniversary like this. So this is a new beginning. I think it is all because of his energy and his vision, what he wants to introduce to the world, and also to rejuvenate us all, to go back to whatever the work we do with this inspiration. So thank you very much, Kunsanim. And actually, I came to Korea 84 early. Before that, there was another Sri Lankan monk, one of my friends, who was a scholarly monk. He had masters, and he was the one first Sri Lankan monk to come to Korea to study, and he was here 1 year before me. And then he knew that I was interested in meditation, so he told me that you can come here. We have a master, we practice. So I was interested in, so early 84 I came.
I don't remember who translated for me when the master came about a month or 2 months later when I arrived. He was out of the country. And then we had a little conversation, and then he asked me, what is mind? And my immediate response was, I don't know. And then he asked me, is it in or is it out? And then I stayed quiet for about a few minutes, probably. I didn't quickly respond. And then he asked me again, is the mind in or is the mind out? I said, it depends. And then he wrote Gusansnim and said, this is your name, Gusansnim. And meditate. And whenever you want, you can come and talk. And that was the first thing I had with Gusansnim. And then after that, many times I met. What I was mostly impressed was his deep listening, you know. He had a very stable mind, very quiet mind, which speak a lot. Didn't have much words the way we talk basically. Very quiet, listen very carefully, and then express. At the same time, and I didn't know any Korean at that time, and we were listening to the Dhamma sermon in the hall. Even though I didn't know at that time any Korean, still his voice is staying with me, you see. Sometimes I live in Mojave High Desert in California. I have a center which is pretty much silent. And I have classes and so on and so, but mostly when I am silent, looking at the mountain and sitting, I remember the life I lived here, and I remember the voice of the Gusansnim in my head, you see. That gives me a lot of impression to maintain my calmness. And also, after going back to USA and waiting there and started the teaching, I live two kind of life. That is, I wear the Korean robe, go by the name of Gusansnim. I maintain my place, mostly 80% Korean style way of sitting and meditating. And then I also have some Pali background, the original Buddhism background. So I compare what I learned here to that thing, you know. And I want to tell two things very briefly. One is this Chinol's idea about luminous mind. Luminous mind. In the original Pali, there is a very interesting place. It is called Viññānaṁ Anidasanaṁ Anantu Sabbato Pabang. That means the consciousness which is independent, which is endlessly bright. That consciousness doesn't have forms, doesn't have this, that, and all the four elements has no connection to that. And then anything, whatever verbally we use due to seeing, hearing, smelling, and whatever the designation we get out of it, it has no place in that consciousness. So therefore, I see that Chinol's luminous mind and this original Pali praise, what a similarity it has, you see. That, I see that. And then the other aspect is, when the Gusansnim asked me whether it is in or out the mind, I was first silent and then I had to answer, so I said it depends. And also in the original Buddhism, there is one Pali word, it is called Sankhata Dhamma. Sankhata Dhamma basically means anything and everything that we designate, name, call, it's all called Sankha. This is a book, it is also Sankhata Dhamma. It is so called a book, but it is not a
really a book. It is a word, but you can attain to reality using the word. This, the Buddha asked Sariputta, what is Sankhata Dhamma? Then the Sariputta was silent. 3 times, Buddha asked, what is Sankhata Dhamma? What is this designation thing? Sariputta was silent. And therefore, in the same way, in the Zen Buddhism also, there is this silent. And because words cannot explain it. Therefore, the Zen has a lot of things to, not to use the word to explain, but you got to see it, got to know it, live it. So, these connections is what I find with the Korean Buddhist teachings and the Wadu kind of a thing. I see the similarities of it. And I have written an article on Mu Wadu comparing to original Pali explanations of the Buddha and the Mu Wadu connection. This kind of a research that I keep continuing. And at the same time here, the life I lived, I have to thank a lot of Korean monks. They have been wonderful to me. They taught me very bad words also, you see, and I learned I learned a lot of bad words too, but they all improved my Korean too, you know, and still they've been so nice to me, and they are always welcome to my place, you know, and I'm so grateful to all of you. Thank you very much. 내용이 길어서 좀 요약을 하면, 예, 저는 이제 해월 스님이라고 하고 이제 구산 스님께 받은 법명이고, 그러니까 요약 간단하게 했습니다. 그래서 처음에 이제 우리 방재 현봉 스님께서 이런 모임에 기회를 주셔서 너무나 감사하다. 그래서 우리 중에 누구가 도대체 40년 전에 앞으로 40년 뒤에 다시 이런 모임이 있을 수 있겠느냐라고 꿈에서 생각을 했겠느냐. 너무나 감사하고 정말 현봉 방장 스님의 원력이다 이 말씀하셨고요. 그다음에 제가 이제 80년도 초에 이제 어떤 이제 한국에 와서 이제 처음에 이제 구산 스님 뵙게 됐었는데 처음부터 이제 어떤 그 불교 영상에 관심이 있어서 배우려고 하다가 소개를 받아가 이제 구산 스님 뵙게 됐습니다. 그래서 그때 이제 구산 스님과 이제 문답을 주고 받았던 게 구산 스님께서 이제 무엇이 마음이냐 이렇게 하시니까 이게 처음에는 이제 모르겠다 이렇게 하니까 그럼 그 마음이 안에 있느냐 밖에 있느냐 이렇게 물어보시니까 그때 이제 침묵으로서 이렇게 하셨다고 합니다. 대답 바로 하지 않고 그러다가 이제 it depends라 하셨죠. 그러니까 상대적인 게 아니겠느냐 이렇게 하셨다고 하는데. 이제 그래서 상대적인 것이 아니냐 그런 말씀하셨었는데 이제 그러한 내용들을 이제 좀 내용이 좀 순서가 섞였습니다. 나중에 보시면은 이제 빨리 경전에도 이제 비슷한 그런 이제 구절들이 있다라는 거를 보셨다고 합니다. 특히 이제 우리 진울 스님이 아까 얘기하셨던 성성한 마음, 마음의 밝은 빛의 그런 마음 이런 것에 대해서 우리 빨리 경전에도 그와 유사한 그런 구절이 나온다. 그다음에 어떤 이 마음의 본질에 대해 질문했을 때 침묵으로서 응대하는 것도 본래 또 부처님이 사리불에게 말씀하신 사리불 존자가 그와 같이 침묵으로서 응대한 그런 구절이 나오기 때문에 제가 그래서 그런 어떤 빨리 경전과 한국의 선불기의 그런 전통의 유사성에 대해서 오랫동안 연구도 하고 또 많은 글도 써 오셨다라고 이제 얘기를 하셨습니다. 그리고 맨 마지막에 제가 못 들었는데 뭐라고 하셨습니까? 뭐 방콕 어쩌고 하셨는데 제가 마지막에 맨 마지막에 제일 마지막에 스님께서 자신이 한국말도 잘 모르고 그러지만 한국에 와 있을 때마다 한국 다른 스님들이 너무 잘해 주셔서 정말 감사하다고 하시면서 지금 그 캘리포니아 사막 있는 쪽에 젠 센터를 갖고 계시는데 얼마든지 초청합니다라고 말씀하셨습니다. 예, 그 특히 남방 불교에서 하고 우리 대승 송광사 전통하고 비교해서 잘 이야기해 주셨어요. 예. 그리고 거기 영지, luminous mind, 영지로 번역된 거, spiritual mind라고도 번역하고, original mind하고 위나나 그 남방 불교에서의 식을 잘 비교해 주셔서 감사드리고, another person, 특히 부탁합니다. Very happy to be here. Especially see our great Zen master, Hienmong Snim, to see Pangjang Snim. This year I see him 4 times. I come to Songkwangsa 3 times this year. The March, first time come in March, staying 3 days. Why I come? Because I asked for come for retreat. They say, why only come for 3 days? For what?
I have question for you. They say, okay, you can. How long you want to stay? Then I say, okay, maybe 1 month. So in June, our Singapore group, 6 person, come here and stay for 25 days in a Ban Sujan. Then, because this is 35 years ago, we practiced with Hayward and Tehe Sanim and one Korean monk, we got 4%. But first I come to Korea, I don't no idea about meditation. My friend bring me here, because Singapore we have 2 monks, like Guangsen, one monk Sanim. They tell me they go to Korea, very good meditation. I have no idea about meditation. Then I come in a long timing because I come March. March is very cold. Singapore is very hot. I said, wait, normal cold coming here. Then I sleep. Next day, even I sleep outside also, the balcony. It's quite cold. Next day, many toilet, many time go. Cannot stop. Then Korean say, go hospital. Then they check me. Yeah, very serious. Then I say, okay, maybe die. So I come back, they say, then you have to go. Okay, then I go to Seoul. Then I make one acupuncture, Chinese oriental doctor. Don't worry, 1 time I will cure. Acupuncture 1 time. Cure. His name is Kuma. He also teaching meditation, different style, Gong An style. He asked me some questions. But I got only short time, less story, just forgot it. This year I see Simpojium 4 times. He's a really big mind, open mind to all over the world. We open this Munzuzan. You see, we have Munzuzan opening. We make the calendar in Munzuzan. We come for opening. Then the first phase, the calendar 2004. You understand this guy? Can you see who is this? 그러니까 좀 중간인 거 해야 될 것 같은데 이제 그 올해만 지금 4번 오셨는데 한국에를 그래서 특히 중요한 게 이제 중간에 문수전에서 왜 안과하셨거든요. 그래서 그 얘기 지금 하시는 겁니다. 저 사진도 보면 그렇고 여름에 이제 문수전에서 안과하셨던 그 얘기를 주로 하시는 겁니다. 계문 스님은 원래 중국 스님이신데 중국 출신 중국 화교 출신 스님이신데 우리 송강사에 오셔가지고 많은 감화를 받고 모든 것은 코리안 스타일로 합니다. 예불도 그렇게 하고 서건동진 급화해도 남맛해도 노 프로블렘이라 그렇게 그렇게 하시면서 지냈는데 한때 옛날 그 구산 큰 스님 안 계시니까 숭산 스님을 모셔다가 거기서 크게 법회를 하는 바람에 싱가포르에 한국 불자들이 모이게 되고 그래서 한국 절을 세우게 되었습니다. 그래서 모든 한국 교민들은 우리 계문 스님을 모르는 사람이 없을 정도로 그렇게 우리 한국 불교를 열심히 한국 불교 스타일로 이렇게 하고 있습니다. Can I continue a little bit time? Continue a little bit time? So let me just say that in what he said in English. So Kemun S님, of course, is from Singapore, and when he came here for the first time 35 years ago, Bhangjang S님 told him, everything we do, it's Korean style. I'm not sure if you can adapt, but it's all Korean style. And Kemun S님 said, no problem. And so he endured. Singapore is very hot. Korea can be very cold. So he got sick once or twice, but they took him to Seoul, got 1 acupuncture, got cured, and continued with his practice. But when he returned to Singapore, at the time, only Sungsan Snim's disciple had their Zen center. So he first worked with that group, and then he established a Korean temple in Singapore. And the Koreans who live in Singapore all know of Kemun S님 because of his temple. So you are all very lucky. You meet Gusan스님. I come late. Make mistake. 여러분들은 모두 이제 구산스님 뵐 수 있어 참 큰 행운이 있었고 제가 그때 왔어야 됐다고 하십니다. But no problem. Today I see the mountain again.
오늘 이걸 됐다. 예. 저 구산에 오늘 구산 그림을 보니까 이걸로 됐다 말씀하셨습니다. Then I see, wow, 9 mountain. I come here, not only 9, so many mountain. 구산이 아니라 여기 산이 이렇게 천지에 많은데 무슨 구산이냐 하셨다고 오셨어요. You see all mountain here, everyone. 모두가. Then I really very happy and practice for 25 days this year in Manchusan. S님 every morning bring the coffee. I say, oh, the coffee is coming. We're doing coffee. 25일 안가하실 동안 방장스님께서 매일 아침마다 커피를 갖다 주셨다고 너무나 기쁘고 좋은 시간이었다고 하십니다. 그때 부르는 CM송이 제가 가면은 다른 게 해피 버스데이가 아니고 커피 버스데이 투유 커피 버스데이 투유 그렇게 했습니다. 아 그리고 우리 그때 구산스님 살아 생전에 가장 어린 날 어제 여러분 보셨죠? 박물관에서 그때 우리 킴 아주 어렸었는데 그때 그 이야기를 조금 느낀가. 그리고 지금은 어느 대학 교수님으로 계십니다. 저렇게 이제 머리가 허옇게 되고 그렇게 됐습니다. 킴. Kim, he wants to say a small story about you. And when he came, he was a little boy who came with his father. But now he became a great scholar in London. He teaches and he's got his tenure, he told me. And now he's here. So would you... 그때 옛날에 자기 집에서 또 뵙고 했는데 그런 추억 같은 거 간단하게 좀 이야기. So Kim, would you mind saying a little story or telling us a little your past experience with encountering 구산스님? Okay, I didn't prepare anything. I'm probably the only person who haven't read Nine Mountains, and I also didn't have a spiritual journey to Songwangsa. Henrik and Dorit took me. And for that, I'm very grateful. It's very special to be back after 35 years and see old friends who remember me as just a child. Gusansunim was somebody who let me sit on his lap and fed me lots of sweets. He would fill my pockets with pine nuts that the novices had painstakingly been preparing, but I could tell from the way that other people, they paid their respects and how they interacted with him that he was important. But for me, he was just a kind old man who treated me actually very, very, very nicely. I remember when he came to Denmark and there was a retreat, and I was sent away to stay with some friends so I didn't get in the way. And he came down after me 5 floors down and gave me $100 so that I could buy some toys or something like that. He was very, very sweet. And I do remember when we came back after he had passed away, there was a sense of something missing, and Songwangsa was not the same. But then later, and I think also everybody's stories today has kind of reminded me, at least, that although we're all talking about Gusansunim, everybody's path to Songwangsa has been through other people and other connections, and in that sense, he lives on through all the people he has touched in different ways, including me. So thank you very much for making this happen. 그래서 이제 저는 이제 아마 여기서 구산이라는 그 책을 읽고 읽지 않았던 유일한 사람인 것 같은데, 저는 처음에 이제 부모님과 함께 이제 왔었었고 35년 이제 오랜 세월 다시 만나서 이제 어릴 때 뵀던 분 다시 만나서 굉장히 기쁩니다. 그래서 저한테는 이제 구산 스님이 어떤 큰 스님 이전에 정말 친절한 할아버지셨다 이제 그 말씀을 하셨고요. 그래서 특히 덴마크에 오셨을 때에도 이제 이렇게 친구처럼 이렇게 여러 층을 내려오셔가지고 용돈을 막 주머니에 넣어주시고 그런 적도 있었고, 무릎에 앉히시기도 하시고 막 농담을 하시기도 하시고 정말 어떤 친절한 할아버지처럼 이렇게 대해주셨다. 나중에 이제 스님 열반하시고 나니까 다시 이렇게 왔어도 송강사가 옛날 같지가 않고 정말 스님에 대한 많은 그리움이 있고 했었다. 그 얘기를 하십니다. 그래서 오늘 이렇게 스님에 대한 얘기를 다시 이렇게 함으로써 정말 스님의 그것이 아직 우리와 함께 살아계신 듯한 그런 감동을 느끼신다라고 말씀하셨습니다. 예, 잘 들었습니다. 이제까지 우리가 들어보니까 다 우리 송강사에 오시기 전에
남방불교 테라바다 불교를 또 수행하시고 또 바자라야나 또 금강선을 또 수행했던 분들, 그리고 또 남방불교 스리랑카 같은 데서 구했던 분들, 우리 계문스님 같은 분들, 중국에서 또 공부했던 분들, 티베트 공부했던 여러분들이 결국에 오셔서 우리 송강사에서 수행했던 인연으로 지금 우리 한국 불교를 여러 가지 비판에 수용해 드리면서 이렇게 오늘 한국 불교, K 불교의 제일 앞장서서 나가는 그런 포교사가 되었습니다. 너무 감사합니다. So listening to all of your stories, I see now that you have practiced other practices before coming to Songgangsa. However, once you arrived here, you have all learned about Gusan스님's teaching and Korean Buddhism, which Pangjang-s님 refer as K-Buddhism. But all of that, and you accumulated all those practices, and now you guys have become the forefront runner for spreading Korean Buddhism, and I appreciate you very much for that. 출가해서 한 번도 외국에 나가보지 않고 수행해 오신 우리 수련양 현묵스님께서는 오늘 이런 외국에서 공부하다가 한국에서 공부했던 이런 분들이 나가서 한국 불교를 전파하고 있는 이런 데에서 어떤 소감을 가지신지 간단하게 좀 한 말씀 해 주십시오. 갑자기 얘기하러 하니까 깜빡 졸다가 뭔 얘기를 해야 될지. 옛날에 그 같이 공부하던 우리 해명 법사님하고 또 성일 스님, 수일 스님, 법천 거사님 이렇게 이제 보니까 지금은 이제 거사님이 됐고 보살님이 됐는데 너무 반갑습니다. 옛날에 해명 스님하고 정진할 때 그때 이제 외국인 스님들이 이렇게 공양이 좀 맞지 않고 해서 식사하고 나면 정진할 때 좀 졸릴 때가 있어요. 그래서 내가 그때 해명 스님한테 미국에서 졸라고 왔나 왜 좋냐고 그랬었어요. 그러니까 해명 스님이 처음에는 가만히 있더니 또 그 다음에 내가 또 한번 놀렸더니 졸 때는 망상이 없습니다 그러더라고요. 졸 때는 망상이 번뇌가 없다고. 그래서 우리가 한바탕 웃고 그랬던 기억이 납니다. 그때 정말 그 해명 스님이 태국에서 수행하고 오셔가지고 그 문선에 혼자 앉아서 정리하는 걸 우리가 지나가 보면은 스님으로 계시면 나중에 큰 아주 대사님이 될 거다고 그렇게 생각하고, 그때 같이 공부하던 도법 스님 같은 사람들도 그 해명 스님을 보고는 참 그릇이 큰 것 같다고 그랬는데, 지금 그 이제 비록 머리를 기르고 계시고 이제 학교의 교수로 계셨지만은 우리 성광사의 스님들 못지않게 구산스님 가르침을 널리 펴고 있는 데에서 상당히 감사하게 생각하고 대단히 참 그 큰 업적을 남기고 계신 데 대해서 너무 거듭 감사함 드립니다. 그리고 그리고 법천 거사님하고 이제 수일 보살님, 성일 보살님이 우리 송화서 템플 커플로 태어나셨는데 그것도 천생의 인연이 있겠죠. 그래서 아주 또 가서 또 명상을 지도한다 하니까 참 좋아요. 우리 한국의 스님들은 속퇴를 하면은 쉬쉬해요. 그 부끄럽게 생각하고. 그런데 외국의 스님들은 여기 와서 살다 간 그것을 굉장히 자랑스럽게 생각하면서 불교를 널리 펼치기 위해서 엄청난 그 이렇게 공을 들이고 명상을 지도하는 걸 볼 때는 그 한국 스님들이 속퇴했을 때 그 차이점, 외국에 나가서 계시는 분들은 한국에서 얼마 동안 계시던 것을 굉장히 자랑스럽게 생각하면서 그것을 바탕으로 해서 부처님 포교를 엄청 많이 하고 계시는 것에 대해서 굉장히 감사하게 생각하고 정말 참 제대로 부처님의 법을 배우고 정진하신 그런 공덕이 아닌가 생각이 듭니다. 감사합니다. So you asked me to talk, so I don't know what to say. I haven't prepared, but I'll try to say a few things. Now I look around the room, and you have all become 보살님, 거사님, particularly Dharma teachers, and I look around, and it's very nice to see you. And
talking about Haemyeong Snim at the time, he would watch Westerners do meditation, especially after a meal, and some of them will fall asleep, and he did too. So he got a little angry and said to him, why are you meditating? Why did you come to Korea falling asleep during meditation? At first, he didn't say anything. So when Hyunmok S님 said it again, he came back with an answer. When I fall asleep, I don't have delusions. So everybody laughed. Anyway, but since then, the point that I'm going to try to make it very short, point that he's making, Hyunmok S님 is making, is that in Korea, when a monk disrobes, it becomes a great shame. So everybody keeps very quiet about that. But the Westerners, even though they have disrobed, they take the few years they spent as monks and nuns in Korean temple as a great pride. And taking that pride and going back to their country, and they work hard at spreading Buddhism, particularly in this case, Gusansim's teaching. So compared to Korean way of life, with the Western people who have disrobed the first campus couple and all, but went back and doing a great work. So watching that, I appreciate you very much. 예. 그 다음에 또 우리 현지 스님 간단하게 한 말씀 해주세요. 현지 스님. 저는 방장스님 염할 때 신비한 것을 보았기에 40년 만에 이야기를 드리려고 합니다. 저는 그때 다른 곳에서 공부하고 있었습니다. 그래서 구산스님 열반에 들었다 하기에 얼굴이라도 뵈야겠다 해서 아침 일찍이 3일암에 도착했습니다. 그런데 저보다 더 빨리 온 보살들이 2분 계시더라고요. 그리고 스님들도 아침 너무 일찍이라 그런지 아무도 없고 방 안에서는 그 보살님 2분이 나한테 하는 소리가 염을 한다고, 그런데 사람 소리도 나지도 않는 것 같고 나중에 보니까 한 2-3분 계셨던 것 같아요. 그런데 그때 토방에서 저 3일암 나안전 쪽에 그 조그마한 산신각이 있죠. 그리고 지금은 대롱나무가 엄청나게 컸는데 그때는 내 키만 했습니다. 그런데 그쪽에서 하얀 구름이 이렇게 서서히 내려오는 거예요. 크기는 이 길이는 1m 50 정도, 그리고 넓이는 한 50cm. 그게 쭉 삼이랑 염하는 대로 쭉 오더만 창문 이쪽 우쪽으로 쫙 빨려 들어가는 거예요. 그러니까 그 보살들이 너무 막 놀래가지고 그리고 신기하고 그러니까 누구 뭐 말할 사람도 없었어요. 거기 사람들이 없기 때문에. 그런데 마침 이제 아는 스님이 한 분 글이 올라왔어. 올라오니까 스님 막 흥분을 해가지고 구름이 저기서 나와서 방으로 들어갔어요. 막 그러니까 무슨 삿된 소리를 하느냐고 딱 그래 보니까 조용해 보더라고요. 그 삿된 소리를 하니까 그 큰 스님의 명성에 이런 것이 좀 말하면 삿된 것인가 해가지고 입을 일체 다듬어 불더라고요. 근데 저도 그래서 삿된 것인가 아직 어리기 때문에 말을 숨겼습니다. 근데 그때 내 생각에 그렇거든요. 방장스님이 은사스님이 저 멀리 떠났다가 지금 염을 하니까 손오유경이가 구름 타고 오듯이 구름을 타고 지금 오셨구나. 근데 안개가 아닙니다. 아침 일찍이라 아마 겨울철에는 해가 늦게 뜰 거예요. 근데 뭉게구름처럼 하얘. 그게 희한하게 그리 빨려 들어가는 거예요. 그래서 지금 40년 만에 그 제가 보았던 이야기를
드립니다. 감사합니다. 그때 보살님 보현행 보살이 있어요. 내가 거짓말 보살. 그러니까 그 구름 크기가 사이즈가 구산스님만 했고 막 150cm, 폭이 50cm였어요. Okay. 간단하게 그냥 구름이 왔다 그렇게. Yeah. Okay, so this is a very interesting story that he would like to share after 40 years he haven't spoken about. But this is what happened. He heard that Gusan Snim has passed away. So he came to Songgwangsa to pay respect. So he went up to Samiram, and at the time I think they were doing the cremation and all that the funeral preparation. And he went to Samiram to pay respect to Gusan스님's passing. And there were a lot of Bosallims around, so he couldn't get in. So at one point he looked, and there was white cloud, almost like 1.5 meters in length and such. And all of a sudden, that cloud, white cloud, just went right through the window and went into the room. And so he was, and he's not the only person who saw. I think a couple of the Bosallim who were there also saw. So he was so shocked. And there was another monk that came up. So he told that story, and the other monk sort of scolded. 40 years ago, he was a young monk, so he got scolded, and the other monk said, "Don't say such delusional things." So he won't say anything. But in 40 years, when he looks back at the event, he realizes that was, if I may say, he didn't quite say it that way, but spirit of Gusan스님's spirit at his funeral. And after 40 years, he would like to share that with all of you because it's a very special event. 그리고 외국인 제자분들이 송강사에 계실 때 가장 오랜 동안 여러분들 뒷바라 해주시고 원주 소임을 맡아서 여러분들을 뒤에 많이 지원해 주셨던 우리 영진 쌤의 오늘 소감을 들어보도록 하겠습니다. Next, we'll hear something from Yeongjin Snim, who took care of all the foreign disciples at the kitchen. 저는 좀 특별한 이야기하고 싶습니다. 저는 밖에 있을 때 누구라도 다 청년 시절에 결혼하고 싶은데 그때 내 결혼의 꿈이 국제 결혼이었어요. 근데 이상하게 영어 공부를 열심히 했는데 영어 잘 안 됐어. 그리고 펜팔도 좀 하고 이렇게 내 꿈은 그때 국제 결혼이었고 출가 후에 국제 결혼 대상을 만났어요. 그러나 그때는 용감하게 전혀 안 흔들리고 잘랐습니다. 그리고 내가 73년 겨울에 송강사 입산하니까 최초의 외국 노스님 외국 제자 현조 스님이 이제 와서 겨우 우리말을 조금씩 하고 이제 그때부터 내가 생각이 나는 이 절집에서 밖에 내가 국제 결혼의 꿈을 가졌던 것이 여기 있구나. 나 중으로서 어쨌든 우리 한국 불교가 외국 스님 그때는 우리가 너무 어려운 시절을 겪었기 때문에 그때 외국 스님들이 저리 와서 수행을 한다는 것은 나로서는 너무 대견했던 거예요. 그래서 저 외국 스님들과 우리나라에서 잘 정진을 잘 하셔서 우리 불교가 국제화되는데 나도 어떤 형태든지 기여하고 싶다는 이 생각이 지금도 변함이 없습니다. 중간에 다른 이야기는 치우고 지금도 그 일념으로 나는 가슴에 품고 있습니다. 감사합니다. 성공하십시오. So very much fun story. I was a young man. Before becoming a monk, I wanted to get married, but he said 국제 결혼, which means marrying a foreigner. I don't know which foreigner he meant, but marrying a foreigner. And so therefore he studied English very well. So I guess he wanted to marry somebody who speaks English. So he studied English very hard, but wasn't very good at it. And then he finally met a woman, I guess a foreign woman, but he, at that time, made up his mind and broke it off.
and to become a monk. So in 1973, he came to Songgangsa to become a monk, and he met the first Western monk named S님. So instead of marrying a foreign woman, he decided, well, I'm going to study, practice very hard with the foreign monks. And so my dream is to study, practice very hard with all the foreigners, and sort of globalize Korean Buddhism with that setting. And that's been my dream, and that's been my goal, and I've been practicing that, and I'm continuing practicing that way. 그리고 오늘의 이 그냥 자유로운 이 심포지움을 지켜본 소감을 우리 보조사상연구원 원장이신 이병욱 원장님 한 말씀 해주십시오. 영어로 해도 좋고 한글로 해도 좋습니다. 앞으로 나오세요. So next we'll have a little talk with the director of 보조사상연구원, 보조사상 Institute. 예, 잘 들었고요. 제일 뭐랄까 인상이 남는 게 외국인 제자분들이 한국에서 한국 불교 내지 가나선을 배우고 자기류를 이루어서 대학 교수라든가 또 자국에서 다른 불교와 융합해서 새로운 유형의 불교를 만들어냈다는 점이 가장 감명 깊었습니다. 그중에서 제가 제일 제 불교학을 하는 입장에서 제일 저희 인상이 떴던 것은 에콰도르 스님이 통불교를 얘기하면서 그래서 남방의 불교, 그다음에 대승불교, 이 티베트 불교를 다 융합하는 큰 그림을 그린 점에 대해서 상당히 스케일이 큰 내용이다라고 생각을 했습니다. 예, 이걸로 줄이겠습니다. So listening and watching all of you who came to Korea to practice and learn about Korean Buddhism, some of you have gone back to your respective countries and sort of promoted Korean Buddhism within by perhaps amalgamate. No, that's not the right term. But there are other Buddhism obviously present in the Western world. However, you have learned to teach Korean Buddhism by teaching all the other Buddhism as well, and sort of bring it together in the frame of global Buddhism. And I met this Ecuador monk who talked about Korean Buddhism. There's a special term in Korean Buddhism called Tong Buddhism, which is, how would you pronounce? Comprehensive ecumenical Buddhism. Ecumenical Buddhism. And that gave a very special meaning to me because there are many different Buddhisms present, and yet ecumenical Buddhism might include all the Buddhism and embrace it. And that's it. 네. 그리고 우리 스님들이 계실 때 수행할 때 그때 구산스님과 인연이 많고 우리들을 잘 알고 계시는 그 청신녀 우리 그때는 선도심이라고도 하기도 했고 또 설매라고 우리 노장님 이름을 지어줬던 스님 보살님께서 간단하게 한 말씀 해주십시오. 감사합니다. 구산 은사 스님의 때문에 말문이 막힙니다. 그런데 제게는 너무나 큰 사랑을 주셨습니다. 조금 전에 여러 외국인 상자들이 실천하는 불교 일상에서 다른 외국을 여러 군데 떠돌다가 한국에 와서 송강사에 와서 큰 스님을 뵙고 생활 속에서 바로 불교를 실천하시는 부처님 가르침을 실천하시는 그 모습에 모두 안주하셨던 것 같습니다. 지금까지 이게 연결된 것 같습니다. 저 또한 제가 큰 사랑을 받았다는 건 뭐냐면 두 번의 큰 사랑이 있었습니다. 저는 제가 30대에 스님을 두 번 와서 뵙고 어느 조그마한 공부에 가벼운 경계가 있었는데 그때 제가 몽둥이 찜질을 받았습니다. 그때 3일 하면서 가차없이 오늘 낮에
우리가 제사 모시는데 달의제를 모실 때 그 해구 큰 스님께서 옛날 큰 어른들의 몽둥이 찜질이 그립다는 그 말씀에 제가 가슴이 너무 아팠습니다. 그때 저에게 바로 주장자를 들이치셔서 제가 대들고 했었습니다. 그런데 그때에 그 몽둥이 찜질이 없었다면 오늘이 제가 없습니다. 바르게 저를 개조하셨다는 거. 그리고 두 번째, 제가 그 큰 스님께서 입적하시던 다비장에서요, 저에게 큰 깨달음을 주셨습니다. 생전에 내가 너에게 상단에서 상단법문을 수없이 했다마는 지금 이 무상법을 내가 바로 보여주고 있지 않느냐. 여기에서 제가 대발심을 했습니다. 그때 제 나이 38살이었습니다. 그때 그 다음에 이 문제를 내가 결코 해결해야 되겠구나 해서 배낭을 메고 어느 1200고지 어느 조그만 암자에 들어가서 목숨을 떼놓고 열심히 살아봤습니다. 그 결과가 오늘의 저를 만들었고, 제가 그래서 이게 제 자랑이 아닙니다만은 앞으로 우리가 조금 말씀하셨습니다. 우리 K불교, 우리 한국 불교. 제가 작년에 부다가야에 분황사라는 절을 건립했습니다. 큰 스님의, 제 스승님의 크나큰 그 사랑과 채찍이 없었다면 제가 어찌 그런 일을 할 수 있었겠습니까? 너무 목이 메입니다. 그래서 오늘 이 자리에, 그래서 여러분, 우리가 일상에서 우리가 논리적인 사고나 불교에 대한 이런 것도 가장 중요하지만 실천하는 매사, 우리 큰 스님, 구산 큰 스님께서 항상 보여주셨던 일상에서 그것이 가장 중요한 가르침이었다고 저는 제3 다시 강조하고 싶습니다. 그걸 제가 지금 제 나이 80을 바라봅니다. 근데 그 결과가 틀림없다는 걸 제가 다시 확인하고 또 확인하는 제 삶이었습니다. 그게. 그래서 저희가 감히 말씀드릴 수 있고 모두들 다 각자의 위치에서 우리가 부처님 가르침대로 제대로 살아보는 거, 그것을 우리 스승님께서 보여주셨다고 저는 생각합니다. 그거를 저를 가장 자랑하고 싶고 제 가슴속에 담고 삽니다. 감사합니다. So she gave a very emotional talk. So I miss him. I miss him very much. He gave me so much love, and what he taught the most is that to practice Buddhism in everyday life, not theoretically, but actually practice Buddhism in every action. He gave me two great love. Two incidences happened. First one was when I was about 30. I thought I had reached certain level of insight and met up with Gusan스님. At that meeting, Gusan스님 gave me a big strike with his stick, and I rebelled and I fought with him a little bit, and he gave me more beating. But anyway, so. That was the first teaching, and but you know that was a great experience, and I lived with his teaching. And then the second great event was when he passed away, and at Tabishik of the burning of his body. At burning of his body, witnessing the burning of his body, right away I realized formlessness, and in my mind he said to me, "I'm showing you formlessness." No. Or musang. Would you like to say impermanence or? Okay, it can be translated both formlessness or impermanence. Musang. Okay.
So after that, I attained this great teaching, but it was a big question. So I went into the hermitage and I sat with it and really sat with what does this mean? Practice in Amja. And without that kind of practice, I wouldn't have been who I am today. So I'm not trying to brag, but in Bodh Gaya, I created this Korean temple called Bunhangsa this last year, I think. And again, what's most remarkable about Gusan스님's teaching is to practice in everyday action, in everyday life. I'm almost in my 80s this year, and I encourage all of you to live Buddha's life through Gusan스님's teaching, which is to practice your Buddhism in everyday action, everyday life. Thank you. 그리고 불교 국가뿐만 아니라 무슬림 국가, 기독교, 캐톨릭 국가 여러 세계 나라를 이렇게 다 돌아보시고 세계적인 안목을 많이 갖추신 두루 갖추신 우리 수자 범종 스님께서 간단하게 멘토를 한번 해주십시오. 오늘 이 모임을 보고. 제가 구산스님 맨 처음에 미국을 가신다고 그 철부터 이제 식사를 하시는 것이 이제 밥을 안 잡수시고 과일로 이렇게 잡수시고 그러셨거든요. 이제 미리 연습하신다고. 그러면서 제가 이제 물었습니다. 한번. 우리 한국에 우리 선방에 이렇게 훌륭한 스님들이 많이 계시는데 뭐하러 여기를 놔두고 미국을 가십니까? 딱 그렇게 물으니까 방금 스님께서 이놈아 태평양의 넓은 바다에다가 낚싯줄 한번 떡 건져놓으면은 어떤 놈이 잡힐 줄 아느냐? 이러다 내가 큰 놈 하면 잡히면 좋지 않느냐? 이런 말씀이 딱 들었습니다. 근데 오늘 이렇게 외국의 어른, 훌륭하신 분들을 딱 보니까 그 생각이 간절히 나네요. 그리고 바로 여러분들이 큰 낚시에 태평양에 논이시다가 큰 낚시 한번 걸려가지고 오신 분들이 아닐까 그렇게 생각합니다. 너무 감사합니다. 네. So this Snim has traveled all over the world and encountered many different religions, witnessed them, and so to listen to his remark is very important. So his experience with Gusan스님, one story is that at one point, Gusan스님 was going to go to New York. And to practice living in New York or visiting New York, he only ate, I don't know what that means, but he only ate fruit. Oh, because he thought that there's no rice in the U.S. and he thought there were no Korean food in the U.S. So he wanted to practice, so he only ate fruit because he knew in America at least there's fruit. So then the Snim asked Gusan스님, there are great monks in Korea. Why do you must go to U.S.? What's the point? And his answer was, in the Pacific Ocean, if I throw my hook. Yes, if I try to put out the fish net and then who knows what can get caught? I might be able to catch a greatest fish. Now, looking around this room, all of you, all the foreign disciples that are here are the great fish that got caught. 자, 그리고 우리 주지 스님, 오늘 이 심포지움을 본 그 소감을 간단하게 한 말씀 해주십시오. 처음 시작할 때 K 불교 이렇게 말씀하시고 보니까 하나도 그에 대한 이야기는 하지 않고 전부 다 구산스님에 대한 추억만 이야기하는 것 같습니다. 그만큼 오랫동안 기다렸고 또 하실 말씀도 또 너무너무 많을 것입니다. 이 모습이 어떻게 보면 K 불교가 아닌가 싶습니다. 그리고 저는 제가 이야기하기보다는 우리 싱가포르에서 오신 일반 신도분들의 말씀을 한번 더 듣고 싶습니다. 감사합니다. So Pangjang Srim keeps talking about K-Bulgyo, but so I came here to listen to you about K-Bulgyo, but all you talk about is Gusan스님.
So I realize now you are the K-Bulgyo. So instead of speaking much more about it, he's personally interested in hearing from some of the disciples or practitioners from Singapore. Who? If we may. Shishang? Shishang? Just, yeah. So I like to practice in Korea because I don't understand the Korean language. So every time you guys talk, only what is this? And it's very easy for me to practice. In Singapore, I have many jobs, and they're very stressful. So facing all these demands from people really show me my karma and my mistakes, my imperfections with the situations, with the people. But coming here to Korea, because I don't understand what you guys are talking, so everything no problem. The mind is like a vast space, you know, anything no problem. So coming to Korea to practice is very easy for me, and I want to thank you for the opportunity to retreat to Korea. Thank you. 오늘 좋았다. 오케이. 그러니까 이제 싱가포르에 계실 때는 너무 하는 일도 많고 여러 가지 일들로 너무 힘들고 항상 스트레스 굉장히 많은 삶을 하셨는데 오히려 이제 한국에 와서 이렇게 안거나 이런 수행을 하시면서 오로지 이먹고 하드만 하고 또 언어를 모르기 때문에 오히려 이제 그런 스트레스 벗어나서 우리 수행에 몰두할 수 있었다. 그래서 너무 감사하고 이런 기회를 가지게 되어서 너무나 기쁘고 감사했다. 이런 말씀을 하셨습니다. 그러면은 성일 제자 가운데 한 분, 예. I did not meet Kusansunim in person, but many years ago I had the good fortune to meet his teachings and the spirit of him through my meeting with Martine and Stephen, Song-il and Popchon. They taught me the Hwadu, what is this, Imoko, and they also shared many stories of their time in Sangwangsa and the teachings of Kusansunim and stories of their interactions with him. And I'm really happy and grateful to have had this opportunity to actually come here and experience Sangwangsa in my own experience. But also, I really feel grateful for the opportunity to honor and commemorate Kusansunim and his teachings. His teachings have had a very deep and beneficial impact on my life. And I feel very honored to have come into contact with them. And I'm also very grateful, actually, to be here with you all and to feel your generosity, your kindness, and your welcome into this community. My experience here and my meeting with you all will live on in my heart long after I leave here forever, and has touched me deeply. 감사합니다.
그래서 저는 이제 구산크 스님을 직접 뵐 수 있는 어떤 그런 기회는 없었지만 그분의 가르침을 뵙고 그것을 통해 그분의 정신을 제가 접할 수 있었습니다. 그래서 이제 우리 마티에 선생님 또 스티븐 선생님, 그러니까 우리 성일 법사님, 법정 이런 분들 통해서 이분들이 이제 구산 스님 가르침과 또 이먹고 화두 등을 접할 수가 있었고, 그분들이 저에게 이제 구산 스님과 송광사의 여러 이야기를 전해 주셨고 또 가르침을 전해 주셨고 또 여러 어떤 관계들을 말씀해 주셨습니다. 그래서 아무쪼록 이런 정말 좋은 기회를 갖고 제가 송광사에 와서 이런 좋은 자리에 함께하면서 구산 스님을 추모하는 이 자리에서 그분 가르침을 이렇게 접할 수, 같이 공유하고 기념할 수 있어서 너무나 큰 명예고 너무나 감사하고 오늘 환대해 주신 모든 분들의 그 친절에 너무나 감사하고, 제가 오늘 떠나더라도 이 감동은 영원히 제 삶에서 항상 함께 할 거라고 감사의 인사를 거듭 드리는 바입니다. 저는 1968년도에 아주 어린 나이에 한국을 떠났습니다. 한평생 외국에서 살며 구산 스님의 가르침 만남은 구산 스님 국제 제자들로부터 받았습니다. 구산 스님의 가르침이 온 세계로 퍼지며 외국인만이 아니고 한국을 떠나 외국에서 사는 한국인들에게도 전달이 되고 있습니다. 아무도 아닌 저가 이 귀중한 장소와 행실에 참여하고 있다는 게 말로 표현할 수 없는 감사 마음으로 받아들이고 있습니다. 저는 지금 아마도 엄마 뱃속에 다시 들어와 있지 않는가 싶습니다. 감사합니다. So I left Korea in 1968 as a child. I spent all my life, most of my life, outside of Korea. Even there, I have come across Gusan Snim's teachings through his foreign students. Gusan Snim's teachings are being spread outside of Korea, but it's landing not only with non-Koreans outside of Korea, but even Koreans who are spending their lives out of Korea, living outside of Korea, have an opportunity to meet Gusan Snim's teachings through his foreign students. For someone who's nothing like me to be in this place and on this occasion, is the gratitude I feel for being here is indescribable and beyond words. It feels like, as a Korean who left long ago, it feels like I am now back in my mom's tummy. So, thank you. 이렇게 여러분들의 많은 참 이야기와 참 그런 미래의 꿈을 들었습니다. 이러한 것을 이제는 모두 조합해서 그동안 우리 송광사에 직접 수행도 하시고 또 우리 보조국사 전집을 전서를 전부 영어로 번역해서 세상에 널리 펴시기도 했고 또 다른 많은 역서도 내셨던 버스웰 교수님께서 앞으로 우리 한국 불교 그 중에서도 우리 송광사에서 어떻게 커리큘럼을 앞으로 해서 우리의 수행에 도움이 될 수 있는지 그리고 세계화시킬 수 있는 데서 한 말씀 해 주십시오. So I've heard all of your stories, and now I'm going to collect all your stories and put it into a book and to spread it to other people and people all over the world. And now we'd like to hear from
Professor Boswell about how we can proceed and advance with 구산스님's teaching and globalize Korean K-Buddhism through Songgwangsa. That's a very small question. 아주 짧은 질문이 있었거든요. Very small question. But one thing I want to say first is that more than any other time when I've come back to Songgwangsa, I've really felt a sense of history this time. Having the ceremony today where we have our master, who was so important to all of us here in this room, up on the wall. And next to him on the wall was the master who is so important to him, Hyobong up on the wall. And then realizing that all of us who studied with him are now leading the monastery. You who were just our friends, you are now Songgwangsa. You are the Kusans of this generation now. When we were here, Hyobong S님, Pangjang S님, we called him farmer monk, because he was always outside working in the fields. All day long, he had his straw hat on, working in the fields. Hyobong S님, who runs the practice here at Songgwangsa, he was the martial arts monk. He always had his staff with him, his sword with him, was doing martial arts all the time. Very strong young man. Youngji S님, we could always go to him for anything we wanted at Songgwangsa, and he would find a way to get it for us. Hyunji S님 would always get us in for a meeting with Gusansinim. So all these men who were just our friends are now the leaders. And we, who were here for such a short period of time, in many cases, even if it was just a few years at a time, all of you have had such a profound influence on all of us that we have done, I think, what we could to try to bring back the spirit of Songgwangsa to our own home countries in our own way. And it really is inspiring to see that all these foreigners who were here, even though only a very few of us remained as monks who were still trying to embody the Dharma through their practice, but all of us have found our own ways to try to maintain that Songgwangsa kapung, that spirit of Songgwangsa, in the sense that teaching style of Songgwangsa, whether it's through teaching meditation that as we learned, as many of you have done here, and helping others to learn about this technique, whether it's through scholarship or writing about Buddhism and Korean Buddhism, as so many have done here as well. So all of us in our own way, I think, have tried to do what we can to try to maintain that spirit of Songgwangsa. And I think it really is going to be now, as I look around the room, all of us are going to be up on the wall very soon as well. And it really is going to be the next generation, those of you in the second row of monks, who are going to be the ones who have to help this generation now maintain the spirit of Songgwangsa. So when Kusan was here, Gusansinim was first here, he was starting the Choge Chongnim. And all these monks here were helping Gusansinim build up the Choge Chongnim. And you can see how well that project has gone after all this generation now. But you in the back are going to have to help this generation of Gusansinims, of leaders of Songgwangsa, to continue and maintain that continuity of Songgwangsa. And there are many things I think all of us can do to maintain the spirit of globalization that Gusansinim really, I think, inspired in Korea. When we were first here, Korea was very isolated. It was impossible to learn about Korea except by having some connection with someone who would tell you about Korea. There were no books on Korea. Nobody knew about Korean Buddhism. It was utterly unknown outside Korea. And Koreans could not go overseas. It was hard to get passports. So Koreans were very isolated and very insular. And that has now changed. Many of you have taught and practiced outside of Korea. There are many non-Koreans who now come to Korea because they know about Korea. They know about not just K-pop, but K-Buddhism as well. And so Buddhism is really becoming globalized in a way that it wasn't in the last generation. And that's going to be the key, I think, for those of you in the second row to help the current front row leaders of Songgwangsa. Those of you who have studied foreign languages,
who have learned English, who have learned Tibetan, who have studied Pali and Sanskrit. I have one Korean monk with me now who's working on the Atthakavagga, a Pali text, even though he's a Korean monk. So there's this feeling, I think, that Korea has to become something more than just Korean Buddhism. But it really is the way in which Korea can help others outside Korea to understand Buddhism itself. Not just a Korean tradition of Buddhism, but Buddhism. And I think that's what many of us in this room have tried to do, to try to show where Korea fits into the broader tradition of Buddhism and what it can bring to help us to understand not just Korean Buddhism, but Buddhism more comprehensively. And I think that's what the new generation of Korean monks can help Songgwangsa do, to continue this spirit of globalizing Korean Buddhism by opening Korea to the wider world and to bringing themselves to the wider world to show and embody what Korean Buddhism can be. There's no one thing that can be done. There are many things that can be done and many things that people will bring their own backgrounds to. And I think it really is there's no prescription that we can give. It's simply a prescription of openness and a desire to maintain that Songgwangsa teaching style, which is so focused on globalization as well. And so I would just like to say in conclusion that I think all of us have the same sense of deep gratitude to Hyunbong Pangjangsinim and to all of our friends here from Songgwangsa for your friendship over the years and for being such good colleagues and Toba to all of us. So, thank you. Okay, so. Oh, no, it's okay. 부창부수가 제일 낫겠다 그래도 번역한. Okay. 너무 길어 다른 사람 알아먹도 못하니. 예, 조금만 하시고. 예, 그러니까 이제 그러니까 요약을 말씀이 길어가지고 요약을 하자면은 이제 송강사에 와서 이렇게 여러 가지 일을 하시면서 예전에 뭐 우리 스님들에 대해서 여러 기억을 얘기하셨습니다. 그래서 뭐 이제 옛날에 우리 방장 스님은 이제 항상 농사를 짓는 그런 모습이라던가 또 우리 현목 스님 이렇게 주장자를 드시는 어떤 무술승 같은 모습이라던가 뭐 그런 영진 스님 뭐든지 다 주시고 이런 모습들에도 많이 말씀하셨고 이제 그런 정신을 이제 송강사의 정신을 이제 앞으로 계속 이어 나가야 된다 얘기를 하셨고 특히 이제 강조하신 게 이제 그 외국어를 공부하거나 외국 불교를 공부하는 스님들을 많이 양성을 하고 그런 이제 국제화 교육을 좀 많이 해야 된다. 그리고 한국 불교뿐만이 아니라 더 넓은 어떤 세계의 불교의 그런 측면, 관점 속에서 한국 불교가 이렇게 연구가 돼야지만 그것이 진짜 어떤 한국 불교 세계화를 할 수 있는 그런 방법이 아니겠느냐. 그래서 실제로 교수님 곁에도 이제 한국 스님인데 남방 불교를 이제 연구하시는 스님이 계시다고 합니다. 그래서 그런 식으로 이제 더 서로 교류가 되고 넓은 견지에서 이렇게 하는 것이 되지 않을까. 그래서 어떤 구체적인 지침을 제가 하나씩 더 드릴 수는 없지만 중요한 거는 이제 어떤 전체적인 세계의 불교의 그런 관점 속에서 한국 불교가 나아가는 것이 개방성이고 제가 드릴 수 있는 지침일 것이다. 이 얘기 하셨고. 또 마지막으로 이제 감사를 하시면서 이렇게 마무리를 하셨습니다. 예, 뭐 대략 그렇습니다. 예, 제가 조금 더 이제 거기다 보탠다면 이번에 왔을 때는 정말로 그 역사적인 그 흐름을 느꼈습니다. 단순히 40주년 구산스님 행사를 하러 온 것이 아니라 여기 오면서 이 역사적인 송강사의 그 역사적인 한국 히스토리 그런 것을 느꼈고요. 그다음에 지금 가끔 이제 K-부디즘 이렇게 말씀하셨지만 이제 조금은 농담으로 하신 거고 K-부디즘뿐만이 아니라 한국 불교가 K-부디즘이라고 define name을 그렇게 하는 게 아니라 코리안 부디즘이 부디즘을 가리키는 것이라고 좀 더 널리 알려야 됩니다. 또 그렇게 돼야 되고 근데 그렇게 하려면 한 가지의 방법이 있는 것이 아니라 그냥 마음을 열고 여러 사람을 받아들이고 가르치고 그렇게 하면은 부디즘을 그 세계에 알릴 수 있고 또 받아들일 수 있는 그런 부디즘이 될 수 있다고 생각합니다. 그리고 마지막으로는 이렇게 행사를 하게 해주신 방장 스님과 또 여러 도반 스님들 같이 수행했던 도반 스님들 친구들 여기 모이신 분들을 보면 정말 너무 고맙고 정말 기쁜 행사였습니다. 감사합니다.
그리고 이런 이 심포지움을 지켜보고 우리 한국 불교가 결국 K불교 통불교입니다. 보조스님 사상, 보조스님 K불교가 바로 통불교니까 그리고 이 우리들이 나아가야 될 그런 한국 불교의 교육 현장에서 있는 우리 강주 스님이 앞으로 우리 학인들을 어떻게 오픈시키는 그런 가운데서 교육을 해야 할지 그것을 그 소감을 한 말씀 해주시면 좋겠습니다. 잠깐만요. 제가 하나 빠친 게 있는데 그 중요한 말이라 제가 잠깐 말씀을 드리자면 선생님이 이렇게 봤을 때 그 앞에 계신 분들은 이제 앞으로 좀 연세도 있으시고 스님들의 사진이 이제 벽에 붙을 그럴 이제 시간이 가까워지지만 중요한 것은 그 영거 제너레이션 그 다음에 제너레이션이 이 스님들의 공헌과 그런 것들을 가르침을 어떻게 이어나갈 수 있나 굉장히 중요한 과제입니다. 그래서 책임감을 가지고 여지껏 스님들이 만들어 놓고 공헌하신 그런 것들을 어떻게 하면 유지하고 널리 알릴 수 있나 많이 공부하고 연구하셔야 됩니다. 예, 그 말이 무슨 말이냐면 구산 스님으로부터 배우고 경험한 그 티칭 스타일, 교육 시스템과 구산 스님의 그 방법들을 후속 세대에게 어떻게 계승시킬 것인가. 이것은 송광산의 강원의 후속 세대를 교육시키는 거니까 방장 스님께서 특별하게 강주 스님한테 질문하신 것 같습니다. 좀 부담스럽지만 넓게 대답해 주시면 될 것 같아요. 예, 송광사 승가대학에서 학인들하고 같이 공부하고 있는 제 영광입니다. 저는 구산 스님하고 뵙지도 못했고 출가하기 전에는 자세히 알지 못한 그런 어른 스님이시거든요. 근데 오늘 이렇게 참석해서 그동안 어른 스님에 대해서도 좀 알긴 알았지만 그래도 오늘 여러 이런 심포지움 하는 데서 얘기를 들어보니까 들어보면서 느낀 점은 보다 더 인간적이고 또 그 스님의 그런 살아있는 듯한 이런 경험 못했지만 이런 간접 경험으로 훨씬 더 이렇게 실감나게 이렇게 느껴지는 그런 시간이었습니다. 사실 그런 어른 스님의 숨결이 수행의 그런 숨결들이 살아있는 그리고 이렇게 스며 있는 이 송광사에 저희 살면서도 사실은 그런 걸 좀 잊어버리고 사는 경우 되게 많았는데 오늘 이 기회를 통해서 제가 수행하고 있는 이곳에 대한 자랑스러움 그리고 이곳에서 빛났던 어른 스님들에 대한 그런 업적들 이런 것들 저희 학인 스님들하고 보다 더 많이 이렇게 느끼고 배우고 이래서 적어도 지금보다는 훨씬 더 큰 자부심을 가지고 이렇게 공부할 수 있는 그런 기회가 되지 않을까 이렇게 싶고 그리고 더욱더 그런 자부심을 가지고 자신감 있게 수행하고 공부하는 이런 도량이 돼야 되지 않을까 이런 생각하거든요. 사실은 지금 사회가 많이 바뀌고 이러다 보니까 전통보다는 현대에 맞추는 이런 교육을 좀 하라고 하는 경향들이 있는데 저희는 이럴 때일수록 더욱더 저희 기본에 충실한 그리고 어른 스님이 살아왔던 이런 업적들 이런 것들을 더 연구해서 이런 그 어른들이 했던 이런 거기에서 벗어나지는 않는다고 생각하거든요. 미래의 그런 문제점 발견하는 것도 그래서 더욱더 스님들에 대한 이런 것들 연구하고 그다음에 그런 업적들을 좀 더 느낄 수 있는 이런 교육기관이 되고 그런 걸 통해서 더욱더 기본에 충실한 이런 교육을 함으로 인해 가지고 거기에 대응해 나갈 수 있는 게 아닌가 전 이런 생각을 해봤습니다. 더욱더 열심히 정진하겠습니다. So I've never met 구산스님, but hearing all your stories, I can tell that he was a very humane, compassionate human being.
And listening to all your stories, I realized practicing as Songgwangsa with fellow other monks that I should have lots of pride. And with that pride, we should make this Songgwangsa as a great practicing temple. At the moment, we do get some pressure about modernizing our way of practice in order to communicate with the modern people. However, I feel that it's very important to preserve our elder monks' teaching. So even though we will make some changes and alterations, however, at Songgwangsa, we are going to be sincere and preserve our elder monks' teaching, and also to do research on what they were teaching and work on that. 예, 장시간 감사드립니다. 지금까지 두 가지 주제였는데 주로 구산 스님과 인연에 대해서 이야기했고 앞으로 어떻게 할지는 많이 이야기 못했습니다. 아마 이 부분은 우리 각자의 몫인 것 같고 그 다음에 요약 정리하면 구산 스님은 지행 합일의 인격을 가졌기 때문에 우리를 교화하셨고 그 다음에 두 번째 간화서는 굉장히 파워풀하고 심플해서 우리의 마음의 중심을 잡아줬다 이렇게 정리할 수 있고 세 번째는 나인 마운틴 책이 뜻밖에도 맞는 외국인 분들에게 가이드라인을 제시한 점이다 이렇게 세 가지로 제가 정리가 가능하겠습니다. Okay, so far we've talked mostly on our connection to Gusan스님 and Songgwangsa, and we haven't had too much chance talking about our future view. But however, I think that is individuals' project, and think about it, and you have to sort of decide what you could do with that question. Now we are coming toward the end of the seminar, and three things that I realized is that 구산스님 was very special because his wisdom and action were one. They were not different, they were one. Second thing is that Kanwasan seems rather simple but very strong, and it's a very strong, straight way of practice. And the third thing is that, surprisingly, the book Nine Mountain has connected a lot of Westerners back to Songgwangsa and back to Songgwangsa. Continue. 그리고 마지막으로 우리 앞으로 그러면 어떻게 할 건가 과제가 있어요. 방장 스님께서 오늘 이렇게 끝나고 헤어지면 언제 또 만나지? 그리고 구산 스님의 정신을 어떻게 계승할 건가? 우리 각자의 몫인데 방장 스님께서 오늘 대웅전에서 앞으로의 비전을 발표하셨습니다. 그래서 이 부분도 말씀해 주시고 그동안 맺은 말을 부탁드리겠습니다. 박수 부탁드리겠습니다. So, as I said before, the second question, what to do, what shall we do in the future? Are we going to meet again? Well, that's the answer that you have to answer yourselves individually. But we do think about how to preserve 구산스님's teaching and his spirit, and there's some future plan which 방장 스님 will talk about. 우리 송강사는 승부정찰로서 우리 한국에서 가장 전통적이고 보수적인 사찰입니다. 통역해 주세요. So Songgwangsa is perhaps the most traditional and strict monastery. And also, he's a Sungbo Sachal. There are three. There's and okay. So one second. So there are three jewels, right? The temple of Buddha, Dharma, and Sangha, and Songgwangsa represents Sangha, which is the Sangha. 그리고 그런 가운데서도 이 송강사가
보조국사 당시부터서 가장 첨단적인 수양법이나 또 그러한 수양의 정보들을 가장 먼저 받아들인 곳이기도 합니다. Okay. So since Bojoguksa from Goryeo dynasty established this temple, he presented the most progressive way of practice, and this is the first temple to adapt his way of practice. 그래서 송강사는 가장 전통적이면서도 가장 그 모던한 그런 사찰이었습니다. Therefore, Songgangsa has been the most traditional and yet most modern temple. 그래서 앞으로 우리 송강사는 한국 불교의 근간이 되는 그런 전통을 잘 지켜나가면서 시대에 부응하는 그런 불교로 나아가야 합니다. Therefore, Songgangsa, while preserving its root and tradition, still it has to go forward with modern time. 그래서 지금 송강사의 그 보조 스님 사상을 집합해 놓은 보조 전서는 잘 번역이 되어 있고 우리 버수일 교수님에 의해서 이런 또 영문판으로 잘 번역이 되어 있습니다. 그리고 나인 마운틴과 The Way of Korea Zen이라는 그런 또 좋은 책들도 잘 확보되어 있습니다. So at Songgangsa, and also Bojo Snim's teaching has been translated well into English by Professor Boswell, and one of the book is called The Korean Approach to Zen, and second is Nine Mountain, which you all know about. 그리고 지금은 미래는 앞으로는 이 사회는 갈수록 다양화되고 다변화되고 있습니다. And the future, the society in the future is becoming very. Okay, so the society is becoming varied, also becoming as one too, because of openness. 빨리 변하고 있습니다. And it's changing very rapidly. 그리고 지금은 그 인공지능 IT 시대이고 또 앞으로 메타버스 시대로 나아가게 될 것입니다. And now our society in the AI age and also metaverse age. 그래서 우리 불교는 이미 부처님 당시부터 그런 인공지능이나 메타버스나 이런 데 대한 그 이론이 충분히 확립되어 있습니다. 그것을 우리가 연기법으로 어떻게 잘 해석해 나가면서 우리 생활에 실천해 나갈 수 있는가 하는 이것이 가장 큰 앞으로의 우리 고민해야 될 부분이라 생각합니다. Also, we have some clue of this metaverse and AI in Buddha's original doctrine in ancient time. So from now on, we should progress with interconnected, interdependent doctrine to this new future. Okay. 그리고 한국은 세계적으로 IT 강국이기도 합니다. And Korea is the strongest country for IT. 그래서 우리는 앞으로 IT에다가 어떻게 우리 한국의 통불교를 잘 접합시켜서 세상에 널리 펼 것인가 이것도 같이 고민해야 합니다. And another project that we should think about is through IT, how do we spread Korean Buddhism, especially the ecumenical Korean Buddhism through that. 우리 그렇게 나아가는데 우리 외국에서 열심히 포교하시는 분들이나 우리 안에서 수행하는 스님들이 다 함께 힘을 합쳐서 그렇게 정진해 나가도록 합시다. So let's put our energy and practice together, both the Western scholars outside Korea and also the monks that are practicing Korea. Let's put our energy and minds together and let's progress together. 오늘 이렇게 예상보다 1시간이나 더 오래도록 이렇게 앉아서 열띤 이렇게 토론해 준 여러분들께 대단히 감사드립니다. 그러면 눈을 한번 감아 보실래요? You want to close your eyes?
숨을 그리고 깊게 들어 마시고 Breathe deeply in, 내쉬고 let it out. 구산 스님을 생각하시면서 Think about 구산스님. 모두 행복하시기를 And all of you be happy. 모두 편안하시기를 All of you be calm and comfortable. 모두 화두와 함께 All of you with 화두 건강하시기를 be healthy. May all be kind to each other. 모든 존재들이 서로에게 친절하기를. For as long as space endures, for as long as suffering sentient beings are there, may all we remain until then and solve their suffering. 허공이 머무르는 한, 일체 중생의 고통이 있는 한 우리도 함께 머무르며 그 고통을 없애주기를. May all be kind to each other. 모든 존재가 서로에게 친절하기를. May all be kind to each other. 모든 존재가 서로에게 친절하기를. 이 먹고 감사합니다. 이것으로 구산 스님 열반 40주기 국제 심포지움 모두 마치겠습니다. 네, 박수. 오늘 개인적으로 방장 스님이 잘 이끌어 주셔서 더없이 감사드립니다. 네, 박수. 네. 네.